Thank you so much. Because of this. Oh, बिल्कुल हमारा कॉपी है. अच्छा छोटे भाई की शादी, दोनों की शादी हो चुकी है. So now he's happy stage. चलो that's good. वही होना चाहिए. ये ना इसको थोड़ा ऊपर करो. ऊपर भी से इंप्रेशन पड़ रहा है ना. नहीं इधर नहीं, नीचे ऊपर स्टैंड कर दो ना, जिससे ये है यहाँ पे भी डेट हो जाती है. इसकी टाइम क्या है? नहीं कल तो तुम्हें पता ही था क्या हालत हो इस साइड पे. कल तुम्हें पता था ना क्या था, तुम्हारे लिए भी तो रखा होगा इसमें. रखा था तो मैं खाने के बिना रह नहीं सकता. व्रत क्या रखूंगा. हेलो हेलो यस सर. ओके सर ठीक है. सेकंड जब फोन करो जब देना मुझे इशारा. But it's a very beautiful sight. Have a look. Oh, ये देखो. ये ना कुछ ज्यादा बड़ा जोक हो गया. It's good. अच्छी है slides. बड़ी मेहनत से बनाई जाती है पता है. ये तो बनाई है तो मुझे बोल मैं तेरी ऐसे बना तेरे ऊपर ही स्लाइड्स बना दूंगा. तेरी लाइफ जर्नी के ऊपर. आपने मुझे 9 दिन की चीजें दी. मैं ना पढ़ लेता हूँ लोगों की जर्नीज कैसी है बातों से मैं समझ जाता हूँ. Like I know how you are like, handling and managing the situations that this moment. पर तुम खुश हो नहीं सबसे अच्छा लगता है देखकर. हम लोग खुश रहते हैं खाते पीते मजे में रहते हैं. मैं बीमार भी रहूँगा ना अपनी खुशी रहूँगा मैं किसी नहीं करता. And actually I think you have a support of your mom, mother and your brother. मुझे किसी support नहीं है. मैं बिल्कुल खुश रहता हूँ. So जब तुम बीमार करते हो who will take care of you? Alone? अकेले नहीं. तो तुम्हारी mom, your brother, your भाभी are not come to take care of you. कि हाँ चलो medicine दे दी, water दे दिया, कुछ खाने को. क्यों मैं अपना दवाई लाता हूँ अपना करता हूँ. मुझे किसी की जरूरत नहीं है. Okay. तो फिर शादी क्यों की if you don't need anyone just because of parents? मेरी बात ठीक है ना. Just have a look. ठीक है तेरे भी ठीक है. पर ये ठीक है ना वो ज्यादा अच्छा है. ठीक है. रेड और येलो क्या होता है. चंदन. चंदन तो रोज की पूजा करके आता है. दांत तो नेचुरल है हो जाता है. ठीक है. जैसे नितिन ने डिस्क्राइब किया था उस दिन वो पागल है सच्ची में. मुझे नहीं पता नाम से क्या बोला. पर गलत बात है ना इसलिए बोलना चाहिए. नितिन की तो जो सच है वो सच है. मैं नहीं बोलूंगा बोलने से. क्रेजी. ऐसे पर फोटो लगा. हेलो हेलो यस सर. ठीक है.
A very good morning to all. In today's session, we are going to learn about the different models of oligopoly. So let's begin with the definition is what is oligopoly? Oligopoly is that type of market structure where there is a few firms who are selling a homogeneous product or maybe differentiated products or product differentiation. So let's come up to the history. The word oligopoly is basically derived from the two Greek words, which meaning the Oligy means few and the polyen means to sell. That means the few firms are involved in the market who sell homogeneous product or maybe differentiated products in the market. As you can see the definitions, various definitions which has been described the oligopoly. And oligopoly is refers as those market structure with a very few number of firms which always have a significant influence and keep aside from others. So that is called oligopoly. It is also called a competitions among the few sellers, among the few firms. So in this particular slide, or we can look up the definition and as well as the important characteristics of the market structure, which is named as oligopoly. So oligopoly is that market type which have a many characteristics, plenty of characteristics, but it's limited to five main characteristics. That is, it refers to a small number of firms which compete to each other and which have a significant influence of it and sellers. It always interdependence and every firm is independent to take the decisions in respect of the output, in respect of the prices of a commodity. The third one is it barriers to entry as there is a restrictions for the new firms to enter into such market which was very you can see a lengthy process to follow up the rules and regulation which has been imposed by the government. The next one is product may be homogeneous or there may be a product differentiation. So it depends on the firm that mostly this market is belong to the homogeneous product, but due to the circumstances and situations, the firm can also refer to a product differentiation as well if any chances in the market come arise. The next one is indeterminate price and output. Automatically, the price is already been set up by the firms and they have a full monopoly power to set the number of units that to be produced by the firms in this particular market. So let's begin the oligopoly models. So if we talk about the oligopoly models, or in other words, we can say oligopolist models, it classified into two categories. The first one is non-collusive model and the second one is collusive model. So if we talk about the non-collusive models, it categorized into three types of model. The first one is Carnot model, Stucklet-Bill model, and the Sweezy model. When we talk about the collusive model, we talk about the classified into two categories, that is the cartels and the prisoner dilemma. In other words, we can also call a games theory. So let's begin with the Carnot duopoly model, which is one of the model of collusive oligopoly. So when we talk about the Carnot duopoly model, it describes as one of the oligopoly model or a market model where two and more firms actually produce the same good and have a competitive environment for a market share. These firms decide independently, simultaneously of each other, whatever the output they are actually want to produce, and whatever the total quantities you can say supplied of all the firms that actually determine the market price. So it depends that when they decide the market price in the particular market of any of the goods is totally depends on the total quantities
or whichever is supplied by all the firms, and accordingly they will decide the market price, and that market price will be charged from the you can see consumers and from the other firms as well. And that is actually called the not competition, where the few sellers involved in the market, they compete each other for the market share. They decide simultaneously the whatever the units, or you can see the amount of output that they are willing to produce, and accordingly they will determine the market price. This model has been developed by the French polymath Antoine Augustin Cournot, which in 1801 to 1877, and after which the economic model, after which it was termed as an economic model, which always defines a market situation when the two firms are engaged into a market, and obviously they are willing to supply a mineral water springs, and each firm is producing the same product, the unlimited quantities at zero cost. When you talk about the zero cost in the upcoming period, they will decide all together, they will decide, or the whatever the farms supply the total quantities of the mineral water springs, and accordingly they will determine the market price. And that is actually called not duopoly model, which always called one of the most important model of poly market model. Now we talk about the assumption of these models. So these are the five main assumptions which always been followed when we represent this model through diagrammatically. So these are the basic assumptions of the model, that there would be a fixed number of firms in the market and they have a monopoly power. It means every firm has to decide that how much the output they want to produce in the market, and ultimately such decision which always influence the market price of a commodity. The next assumption is all the firms produce a homogeneous good. It means, in other words, there is no product differentiation. So there is always an assumption that under the oligopoly model, there may be, you can see the firm will produce a homogeneous product, but maybe a product differentiation. But in this model, all the firms produce the homogeneous product. There is no product differentiation in this particular model. It means whatever the goods produced by any firm, they are completely identical in the eyes of the consumer. That means they are perfect substitutes. The next assumption is the firms compete in terms of the quantities that they produce. That means whatever the quantity supplied by all the firms, and accordingly they will decide the market price. That means they will compete for the market share of that particular market. So automatically, when there is another models which named called its Bertrand competition model, or we can say the Bertrand duopoly model. This model is always different from the Carnot duopoly models, where in this particular model the firm compete in prices. The next one is the next assumption is that each firm acts statistically based on the assumption that every competitor will have to choose the equilibrium quantity. That what would be the equilibrium quantity which was fixed by the firms, and that quantity will be supplied in the market. That means it decides its own production quantity so that to earn the maximum profits from the consumers. So this is also the one of the main assumption of this model. The next one is next and last one is the production decisions by all the firms are made simultaneously, independently, and accordingly they will decide the market price depends upon the total quantities of the goods.
But obviously, this model is also one of the this model is also different from the Stickelberg competition model, in which in this particular Stickelberg competition model, where a firm is a leader and the rest of the firms are the followers of that leader. So there are, it means in this Stickelberg competition model, there is one leader, one firm is a leader and the rest of the firms are the followers. That means the firm who is leader having a first mover advantage of the market, and the rest of the firms has to follow the rules and regulation which has been set up by the leader and follow up simultaneously. But this thing, Stilberg competition model is totally different from the Conrad model, because Conrad models is always states that there is a fixed number of firms who sell the same product, and whatever the quantity they have decided to produce will ultimately influence their market price in the market. So this is the assumptions of the model. And the next one is firms do not cooperate. Whatever the fixed number of the firms, they do not cooperate each other. Why they do not cooperate each other? Because all of the firms are independent and simultaneously they decide the market price, which based on the total quantity supplied by its own firm. So that's the main reason, one of the assumptions, that firms will not cooperate to each other, and after all they have to compete to each other. Under this, we talk about the Carnot-Nash equilibrium. So let's begin with the Nash equilibrium over here. When we talk about the Nash equilibrium, it is one of the example of the Carnot duopoly model. As in this particular equilibrium, there are two firms in the market, and that two firms is based on the assumption that that two firms will produce the same level of good at the same production cost, which have an equation that is C1 is equal to cost of one firm is equal to cost of second firm is equal to production cost, that is C. So that is called the Nash equilibrium, where that every firm has to produce the same good at the same production cost, and only the two firms involved in that particular market, that is called the Nash equilibrium under the Carnot model. It is also this particular Nash equilibrium is also being determined based on the assumption that the demand is a linear function which was given by prices you can say we can determine that the price is a name of the quantity which is equal to the A minus BQ, where A is greater than 0 and B is greater than 0. So A or B are the consequence of the quantities. If the one firm produces Q1 quantity and the other firm produces Q2 quantity, that means the total market quantity is a combination of these two quantities. That means Q is equal to Q1 plus Q2. So that means in this particular Carnot model under Nash equilibrium is to be determined, both firms will give the best responses to each of the actions. If the one firm will take any action on the basis of the quantity and cost, the other firm will also take the best action to produce the same good at the same cost only. So that is called the Nash equilibrium, where we don't have, you can say, a much more competitive environment between the two firms. They will, you can say, they will work for the best outcome by taking up the best actions to reach out the equilibrium point, which is called a Nash equilibrium point under Carnot duopoly model.
Now we talk about that how you represent the Nash equilibrium under Cournot duopoly model. So this is graphically shown where you can see up the you can see the two linear demand curves lines, and along with when these two lines intersect, that would be a equilibrium point. So that means when we talk about the equilibrium point, the Q2 dash and Q1 dash are the all equilibrium points. So when we talk about the Q1M and you can see QM2, it always denotes the different quantities, and accordingly the demand curves has been drawn, which is shown in the linear demand function, which automatically depends upon the price and the quantity. That means the income and the quantity as well. So when we talk about this particular diagram, so graphically, if we look upon the point E is the equilibrium point, which is the best response curves when we talk about the Q1, Q2 and Q2 into Q1. So if you look up the line that where the equilibrium point has been achieved, this particular point gives you the best response of the curves, which is called the linear demand curves, which where the quantities has been produced or the quantities has been intersect, that is Q1 that is into Q2 and the Q2 into Q1. So this particular on this point, the equilibrium point has been achieved. Moreover, this particular diagram is also represents the quantities, that is Q1M, that is Q2M. That means this particular quantities will be produced by the two firms. It will be either firm 1 or it would be either firm 2, and whoever one firm is operating in the market, that particular firm must have a full monopoly power. So if any of the firm have a full monopoly power, that actually they have a full market share, and accordingly they will give the best response to the another firm by their best actions. So automatically the Q1M and the Q2M are actually the quantities that the firms has to produce. Either it could be firm 1 or it could be firm 2, and accordingly they will operate in the market, but either of the firm have full monopoly power. That means whoever the firm will produce these quantities, they must or they might have the full monopoly power to produce these quantities, that is Q1M and Q2M. So when these two lines, demand curves lines intersect to each other, if you look up the line which is begin from the origin, then actually called the equilibrium point, where the both quantities, that is Q1 and Q2, is actually equal to each other. That means they must have in this particular point, they must have a monopoly power, so that whatever the quantities which has been produced here, Q1M and Q2M, which will be produced by either of the firms from A or B. And that is actually called that how the Nash equilibrium point will be achieved when the two linear demand curves will intersect each other, where the quantity of one firm and the quantity of another firm is equal. So this is all about the graphical representation and its explanation using the Cournot duopoly model to explain what is all about Nash equilibrium. So in the Nash equilibrium, there are only two firms. So we are talking in this particular graphical representation about two firms only. Now we talk about the main, you can see the model which called Cournot duopoly model, where the Nash equilibrium is already being shown. So this is the main model of the Cournot model and how it is represented graphically.
So when we talk about the two linear curves, that is the first one is demand curve and the second one is marginal revenue curve. And if you look up the if you look up the numeric digits or numericals, that the area that is 1, 2, 3, it always denotes something. If we talk about 1, 2, it will show a welfare gain under the Cournot model as compared to all other types of the market structure and the competition. But when we talk about the area 3, it is called a deadweight loss. Why? Because the firms are reduces the you can see the prices, and accordingly the number of firms you can see compete to each other. So automatically there would, in this particular scenario, there would be a deadweight loss. So let's begin with the explanation of this diagram. There is a price line which is equal to marginal cost, and as it is called a horizontal line where every cost which is called a production cost or any production cost to gain an another units of the production units, that's called the marginal cost, which is equal to each other. So in this particular diagram, it is based on the assumption that the marginal cost is constant over all the output changes. It would reach to Q1 dash to QC or QM. So in this particular scenario, the quantities and the prices, it's realized under the monopoly. That means the price has been fixed, and accordingly the Cournot Nash equilibrium will be achieved. As you can see, it's mentioned in the diagram, which is the center point of the demand curve, and that point is equal where the quantities of both the firms will become equal. But when we talk about the gaps of these lines, it totally depends upon the prices and the quantities supplied by these firms under the Cournot duopoly model. So when we talk about the areas, we look up the when there is an increase in the prices. So automatically, if you look up the mean marginal cost price line, which is equal to each other, that is PC. So when there is two firms in the market always reach up to the optimal solution. When the market prices will become decreases, that means the Nash equilibrium will not be a stable situation where the both firms will find it beneficial to increase the prices of its product in the market. And that's the main reason that that PC, it remains the constant as the output become increases. And this is a way that how the Nash equilibrium will not become stable if the price will remains constant. So automatically the this particular you can see the author who has developed this concept, you can see the economist which named called Anthony Cournot is always argued but it is better to form a cartel. Cartel is an international organization who always work to control the production, to limit the prices, to make them beneficial for both the firms. That is called the cartel. So the particular economist whose named called the Anthony Cournot, he always argued that it is better to form a cartel where two firms exist in the market and they will always move forward and talk about and look up the most optimum solution. But in this particular argument, it is always shown what would be the result is that a Nash equilibrium will not be stable if both firms are equally beneficial to each other. It means there should be a changes between the prices and the quantity supplied by these two firms. So automatically, when the price increases simultaneously, that means there is a welfare gain as compared to the all the monopolistic market by adding up an area that is 1 and 2 in a very light you can say
the gray color. But when we talk about a light orange color, which is the area of the area 3, it always show up a deadweight loss. Why? Because deadweight loss is the particular under this particular market, the number of firms you can say decreases due to the price level increases, then ultimately it would be a chance of the losses. The farms, the number of farms will be out, and when the number of farms will be out from the market, then it will not become a or not equilibrium. It becomes the monopoly market, or if the number of farms would get increased where they sells the same homogeneous identical product, that means plenty of the firms involved in that, when there is deadweight loss, that becomes the perfect competition model. So if the number of firms in the not oligopoly, it becomes, it reaches to infinite number, then ultimately it's not called a Nash equilibrium, it becomes a perfect competition model. And that's not the ultimate goal of the Carnot-Nash equilibrium. Carnot-Nash equilibrium is always states that, or is based on the assumption that there are only two firms who can achieve the welfare gain when there is a Carnot equilibrium to be achieved at point P dash. So when the price increases to PM, then ultimately it reaches a situation of the monopoly. And when the price down or decreases from P dash to PC, then ultimately it becomes the situation of the perfect competition. If the number of firms decreases simultaneously, then automatically there is no Carnot. It becomes a perfect competition. So Carnot-Nash equilibrium will be achieved at point dash where the areas of A and B will achieve and refers to a welfare gain. So if the P dash would be a equilibrium point of the Carnot-Nash equilibrium, that means there will be a welfare gain if it reaches a slight higher to a demand curve and reaches to a marginal revenue curve when it cuts to the marginal cost. So when any of the marginal revenue cuts to the marginal cost, that refers to a welfare gain. But ultimately, if nothing has been interaction of the revenue under the area 3, that means it leads to deadweight loss. That means there is to the situation marginal of the Carnot equilibrium when any of the firms declines and becomes infinite, which leads to perfect competition model. So this is all about it, how you will show up the Carnot duopoly model refers to a Nash equilibrium, because under the Carnot duopoly model, a Nash equilibrium has to be achieved. And in this diagram, it is already shown that is all the particular Carnot-Nash equilibrium point has been achieved, that is at a price P dash and at quantity Q dash. So if slightly the price down, the quantity will also, you can say, reduced. And if the price increases, the quantity, that the price increases, the quantity will get reduced, and the price decline, the quantity will get increased. And ultimately when decrease, when the price decreases, that ultimately leads to deadweight loss. The firms may lose out the market and it reach to perfect competition. So this situation is not called a Carnot-Nash equilibrium. So this is all about this explanation of this diagram. Now we talk about the next important model, that is the Stekelberg model. The Stekelberg model is a leadership model. Leadership means there is one firm is a dominant, called a dominant firm has to set up all the prices of the goods in advance, and the rest of the firms become the followers to optimize the production and the cost of the
product. Basically, this model has been formulated by the Heinrich von Stackelberg in 1934. This model has been developed in 1934, which always helps to analyze the competitive level between the firms, being as a leader and the rest are the followers. So whatever the leader makes any decisions, the followers has to follow that decisions in the market. And if it has not been followed, then ultimately it becomes a major criticisms of this particular model. The leader is always that has a better access, the better resources in terms of technology, in terms of the production method, cost, and become a larger market in that particular country or nation. But in certain sectors, you can see like telecom, like automobile, there is always a one dominant firm and where this model is used. For example, Railway Corporations of India. We can talk about the Stickelberg model would be used when there is only a one leader of the Indian Railways. So that is called the Steggerberg model. The Steggerberg model of oligopoly, it remains a very essential strategic model in mainly pure economics. This model is always helps a firm when it realizes that any profits will be maximized or achieved being as a first mover advantage. And this practical example is always help to for the leaders to commit being as a first come basis and gain a first mover advantage. So it is always based on the assumption that one cannot undo the actions. So without one firm, nobody can take an action of against the price, or you can say against the output, but against the technology, methods, cost, or any other on the market decisions. So this is the model where which is purely based on the leadership only of the firm. When we talk about the assumptions, so the assumptions of these particular model is a particular duopolist when we recognize obviously there should be a market competition, and this particular assumption is almost similar to the Carnot model. The next assumption is whatever the firm will work to maximize the maximum profits, which is always based on the assumptions that all the decisions, whoever the competitors will not, competitors not involved, and ultimately whatever the decisions of any of the competitors exist will not affect any output under this model. It assumes that the perfect information for all players in the market. If there are 10 players, 5 players, they have perfect information in the market. It is to be noted down that this particular model is based on the assumption where the Carnot model is also stated that whatever the operating firms, it cannot collaborate, it cannot collude. It always talk about the maximized profit, which is based on their rival decisions. So it's something, as I said, that when we talk about the fixed number of firms, the Carnot, it is very similar to the Carnot model on one of the few assumptions where the rival decisions is always based upon them, and accordingly when any of the two firms or leader or the followers are talking about the maximize the profit is always based on the leadership only. The Stigberg model, when we compare the Stigberg model with the Carnot model, so Carnot model is always talk about their rivals, decisions. The Stigberg model is always talk about the leadership. It's always talk about the first firm who is always come forward to take a first mover advantage and always take over the control of the output, and hence has a responsibility
responsibility to set up the price of the good, and that is called the Stegberg model states. Follow up the argument when we talk about any arguments which will be held between the leaders and the followers, then automatically if any of the argument exists and it cannot be resolved, that means it becomes then the leadership firms or the dominant firm must have a smaller market share and the profit margins as well. That means if any of the other firms will not follow up, then ultimately a leader will happen. That means that firms exist the market, and the smaller, then ultimately the dominant firm will have a smaller market share and the profit margins among all the firms which are exist in the market who are doing or you can say selling the output to the consumers. So this is an example of the Stegberg model. If you look up the graphical image, there is firm A, firm B, and firm C. That means in a particular market, there are three players: firm A, firm B, and firm C. Firm A is a dominant firm, and you can say who is the controller of the market, and then the other firms, firm B, are the actual, we can talk about the followers. That means whatever the firm A decides upon the prices or fixing up the prices whatever they talk, firm A will decide and adjust the production accordingly. So whatever the prices has been set by the firm A will, then accordingly the production will be adjusted accordingly. So it is based on the assumption which this model is always stated for, that A is a dominant firm and whatever it will produce a price first, and after that the two firms, that is firm B and C, will have to follow up the price set and adjust their production accordingly, depends upon the demand and supply of that commodity. So accordingly, if we talk about the image, the firm A is always come forward to become a first mover advantage, because he's the one who is the leader of all the other farms, and other farms are become the followers of that leader. There are following circumstances, or you can see the possibilities would always come up if the two firms is always participates in the duopoly competition. That means oligopoly. The firm, then when there is two firms, these are the possibilities or the chances that might arise in the market. If firm A chooses to be a leader, then firm B would be a follower. If the firm B chooses to be a leader, then firm A wants to be a follower. Both A and B wants to be a leader, and both A and B choose to be a follower. That means if this situation arises, so accordingly that firm will decide the price and the production will be adjusted accordingly depending upon the demand and supply. So these are the following possibilities and circumstances under this model which could be exist. And if both and A and B become a leader, that means the rest of the firms become the followers of A and B. That means firm A and B would collaborate together, become a cartel, become a international organization, being as a leader, and for rest and whatever the firms under that market becomes the follower of that particular two firms A and B. So this is how the Stegberg model works. Now this is a diagram or a graphical representation of this model. So if you look at there are two linear curves, or you can see the curves which are being as a downward sloping from A curve and from B curve. So it is based on the assumption that x-axis is always represent the A production, and the y-axis or output, on the y-axis the firm B output or production. When we talk about the quantities of under this particular model, the quantities supplied is the QC and the
S. So we talk about the farms where the quantities are the QC and the QS. It always achieved at the points for the Cournot and the Stegelberg condition respectively. So when we talk about when two curves intersect, that is QC, that means it is an equilibrium point under the Cournot model, and the QS, that is the equilibrium point of the Stegelberg model. And after all, there is only a one leader who has to decide the price and the quantity, and of course depends on the rest of the factors. So let's take on in this particular diagram, it is always based on the assumption. So if the firm A assumes that being as in itself or being as a leader, that A is a leader, then B is a follower. That means if B become a follower, then the B will has to produce the Q A dash quantity. If the B, that means if we follow whatever you can say, we get the quantity that is QA dash, then ultimately B is also has to follow to produce the quantity that is QB dash, and this particular quantity of you can say output B, that it achieves the maximum which is best for the you can say from B, which is which try to maximize or achieve the maximum profits. When we talk about the QS, I already stated it is a Stegelberg equilibrium point where the firm A, that means, is almost producing more than the firm B. If you look at the diagram, the QS quantity is QA dash. That means it is more than the Cournot model quantity, and of course the quantities of the firm A is produces more than the firm B as compared to the quantities or equilibrium point of the under the Cournot equilibrium model. When if there is a situation arise when the firm B follows after firm A, then the out, then of course if the firm B follows, then the firm A has a controller to take the output decisions. In that particular scenario, that means it produces the firm less output than the Stegelberg model. That means if the firm B become a follower and he is supposed to take a output decision, then unfortunately under the quantity supplied become less. That means the firm B will produce the less quantity as compared with the firm B quantity. So this is all about under this where the two curves, that is you can see firm curve A curve and firm B curve. If we talk about firm A and firm B where the two curves intersect, we call not Nash equilibrium. But when we talk about the QS where the firm A, that who is a leader, so we talk about the Stegelberg equilibrium point. That means the firm A is actually the leader and the firm B is a follower. So when we talk as compared to the model of Stegelberg model with the Cournot model, so under the Cournot model, it shows there are two firms, both firms produces the same output, but unfortunately, firm B produces the less output than the firm A, and it can be proved in the diagram as well. But under the Stegelberg model, actually the production of that particular output is more than under the Stegel model, and you can say ultimately it reaches to maximize the profits. Now we talk about the next model, which is called the last model of the elusive oligopoly
or oligopoly, Sweezy King demand curve model. So when we talk about the Sweezy King demand model, it was developed by the Paul M. Sweezy in 1939. So when we talk about in 1939, this model is always, you can say, focused upon the behavior of the oligopolist organizations in respect of the price and output determinations. If we talk about a normal output price determination, this model is not focused upon. This model is mainly focused upon it how to determine the behavior of the oligopolist organization. And accordingly, if the behavior of the oligopolist organization is stable, then it can be easier to determine the price and output in that market of all the firms. So it was characterized, it have a various characteristics, and one of the main characteristic of this model, that means the price will remain fixed. The price will remain changed, remain stable. It means if there is a changes in the prices of any of the goods, then ultimately the demand curve will show up in a downwards direction. So if it is mentioned, if we take up an example, if any of the organization under oligopoly market and reduces the prices of its product, then ultimately the competitors organization will also follow up to reduce the prices, and they have to neutralize, they have to control or manage the expected gains just due to the reduction in the prices of the goods. So this is how the King demand curve model says that price will remain stable. If there is any change in the prices, then ultimately it should be in a downward. That means there the prices would become decline, or the demand, as a result, demand curve will stay downward sloping. So if any of the organization reduces such prices of their goods, and ultimately all the competitors have to follow and reduce the prices of their goods, and that is called the Sweeney King demand curve model. So this curve is always, this concept is developed by Paul M. Sweezy in 1939. And conversely, if we talk about if organization the prices, the competitors will also cut down their prices. As a result, if the organization which have raised their prices, they have to lose some of the market share. And that is the main reason under this model, the prices should be reduced. But if the organization increase the prices, they will lose the market share, and ultimately whatever the competitors in the market, they have to cut down their prices, and automatically it will lose some power in the market, like call the market share. So this is all about the Sweezy King demand curve model. When we talk about this model, which is a very important model to understand, it always explains the various reasons that why the price becomes fixed in this particular model, in this particular oligopoly market situations. And in order to understand this, it is very important what would be the reaction, that how the competitor organization will change their prices in respective of the various situations, like price table, how if the price will get down, if the price will get increased, how what was the reaction, what would be the behavior of the competitors organization. This model explains that. Now we talk about there are two possible reactions of the rival organizations when there are any of the changes. So when there is any of the changes of a particular oligopolist organization, then of course the reactions will come up of that rival competitors organization. So either they will cut the prices, or either they will follow the price changes, either
reduction and they have to lose the market share. So if we talk about the rival firms, without either they follow the price cut, and if not price hike or if not increase the prices, they may not follow any of the changes in the prices at all. So there are two possible outcomes: either they follow the you can see the price rise or decrease, or they will not follow any changes in the prices in it. So this is the two reactions that might be come forward in case of the rival or the competitors organizations. A king demand curve is always represent the patterns, behavior patterns, or the patterns of behavior of the organizations where the competitors organization will always try to reduce the prices to secure or to gain their market share instead of increasing their prices in that particular oligopolist markets. So it always assumed that it will the private competitors organization will always reduce the prices, but it never go against that particular you can say right the main you can say the main you can say controller of the prices, but it always try to restrict the you can see an increase in the prices to just to avoid the market to avoid the losses in market share. These are the assumptions of the king demand curve. It always assumed that it reduced the prices and other organizations would also cut their prices. It also assumed that if they increase the prices, the other organization will not follow or increase the prices. There is always a prevailing price. So whatever the price has been set, the competitors organization has to follow that price, and accordingly they will sell or trade the products. So this is a diagram of the king demand curve model where the curves, two demand curves has been shown, where the D dash, the small D dash is the original demand curve, and the capital D dash is the shifts of the demand curve when there is an increase in the prices. So automatically when they decrease in the prices, there is also a demand curve which also equivalent to the marginal revenue, and accordingly the cost curves has been drawn. So this is a way that how the diagram has been drawn under such model. So in this model, every organization faces two demand curves. When we talk about the high prices, then automatically oligopolist organization faces a highly elastic demand curve, which is called a small d dash. But when there is a low prices, the oligopolist organization faces the inelastic demand, which is called a capital D dash. If we talk about the prevailing prices, prevailing price means which stands here PO. This is the prevailing price of the prices where all the organization follow and always trade the goods into a market. So if any of the one of the oligopolist organization makes any changes in prices, then there are three main reactions of such organization. The first reaction is ultimately if the price would goes up, then automatically the demand curve would shift from small d dash to capital D dash. In such case, consumers will go forward to the rivals as when there, and ultimately it decreases the sales of the oligopolist organization. And ultimately, the gap between that is DP, that means the small DP, whatever the line gap would exist, it will be more elastic.
So ultimately, it always whatever the trade would exist, it always would work when and follow the prevailing prices by the competitors organizations. Next, we talk about, on the other hand, if any of the decrease in the prices, the rivals will also decrease their prices, and ultimately the sales of that oligopolistic organization would be less. In such a case, the demand curve, which has been faced by the oligopolist curve, that is P D dash, that means P D dash capital, it always lies below the prevailing price. And ultimately, when there is a shift in the prices of increase and decrease of a good in the of a goods in the market, then ultimately cost and revenues plays a very important role when we talk about the demand curve model, which is called King's demand curve model. If you can see, if there is a price falls, then ultimately the sales would become less and the revenue would also become decline and reaches to the x-axis, and ultimately if any of the additional inputs would be added on to gain an additional unit of output, then ultimately the marginal cost will become shift. If there is a you can see decreases in the prices, and ultimately the cost will become up or become increases frequently, and due to which if the sales goes down, the cost would automatically shifts to leftward, that is MC to MC1. So this is how to conclude this particular model. It is always important that whatever the oligopolist organization has set up the price, which is called the prevailing price, the competitors organization has to follow that price so that they will have some market share in the market. So this is how the king demand curve model works. When there is a shifts or there is a changes in the price level, and accordingly the revenue and the cost will also become changed. So these are the criticisms, four criticisms that the first criticism is price fixed, but this model will never explain the price in itself. It always explains the changes in the price and what would be the reactions of the rival organizations, of the competitors organization. It only follow the price decrease, which doesn't mean any true realistic approach. It always ignores non-price competition among organizations, and of course, if there is no competition related to prices, that means product differentiation, advertising, other tools will not be used to promote their sales. It always ignores the applicability of the price leadership and the cartel, because it always talk about the changes in the prices and the market which remains fixed, which always, if such a cartels and the price leadership will not exist, that means the oligopolist market or the share of that market will not become large. So these are the four main criticism of this model, which always exist in any of the organization if follows this model in a real scenarios. So that's it for today, uh, which has been covered in this particular lecture, that are all three main models of the oligopoly till time. Thank you for listening this lecture, and namaste to all.
ఈరోజు మనము కమ్యూనలిజం, దాన్ని మీరు సముదాయక తత్వము లేకపోతే మతతత్వము అని అనవచ్చు. కానీ మనం వాడుక భాషలో మనము రోజు మాట్లాడుకున్నప్పుడు దాన్ని మతతత్వం అంటాము. కానీ మనం సైంటిఫిక్ డిస్కషన్ చేసినప్పుడు, లెక్చర్స్ ఇచ్చినప్పుడు అది సాముదాయిక తత్వము లేకపోతే సామూహిక తత్వము అని చెప్పుకుంటే బాగుంటుందండి. అయితే మనము ఒక సొసైటీలో సామాన్యంగా సామాజికంగా దాని సంస్కృతి పరంగా తర్వాత సామాజికంగా అనేక విధాలుగా డివైడ్ అయి ఉంటుంది, లేకపోతే భిన్నంగా ఉంటుంది. డివైడ్ అయ్యి అంటే పూర్తిగా గీతలు గీసినట్టు కాకుండా, రేఖలు గీసినట్టు కాకుండా ఒకే ప్రజలందరూ ఒకే విధంగా ఉంటారు. ఒకే మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు, ఒకే భాషకు సంబంధించిన వాళ్ళు, ఒకే సంస్కృతికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో దాన్ని బట్టి కూడా నిజానికి ఆ దేశంలోని, ఆ సమాజంలోని ప్రభుత్వము మరియు రాజ్యము తన పాలసీలను రూపొందించుకోవలసి ఉంటుంది, తన పాలసీలను రూపొందించవలసి ఉంటుంది. అదేవిధంగా దాని ప్రకారమే మెదులుకొనవలసి ఉంటుంది. రాజ్యాంగంలో, ప్రభుత్వ పాలన విధానంలో, పాలసీ విధానంలో ఒక మోడర్న్ పద్ధతిలో, ఆధునిక పద్ధతిలో మన ప్రపంచ స్థాయిలో ఏ విధంగా రాజ్యం మెదలాలో అట్లా మెదలాలని ఉన్నప్పటికీ, రాజ్యాంగంలో రాసినప్పటికీ వాస్తవ పరిస్థితుల మధ్య వేరే ఉంటాయి. కాబట్టి అది అటువంటి సమాజంలో ఆ రాజ్యము కొన్ని కాంప్రమైజెస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కాంప్రమైజ్ చేస్తూ మన పరిపాలన సాగించవలసి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ విధంగా పరిపాలన సాగించుకుంటే ఆ సమాజంలో ఉన్న ట్రెడిషన్స్, రిచువల్స్, మన పండుగలు, పబ్బాలు వాటికి అనుసరించి కనుక ప్రభుత్వము, రాజ్యము అంటే మన దేశంలో అయితే మన ప్రాంతీయ స్థాయిలో స్టేట్ అంటే రీజనల్ స్టేట్, తర్వాత జాతీయ స్థాయిలో మరి సమాఖ్య స్థాయిలో నేషనల్ స్టేట్. ఈ నేషనల్ స్టేట్, రీజనల్ స్టేట్ కనుక మన అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులకు అనుకూలంగా మారిపోతే ప్రజల యొక్క మద్దతు, ప్రజల యొక్క విధేయత కోల్పోతుంది. ఏంది దేశము, రాజ్యము, ప్రభుత్వము మన యొక్క మన ఆచారాలకు వ్యతిరేకంగా, మన యొక్క పండుగలకు వ్యతిరేకంగా ఇది మెదులుతుంది అనే విధంగా మన అనే విధంగా వారు భావించడం జరుగుతుంది. తర్వాత రాజ్యము విధేయతను కోల్పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా విధేయతను కోల్పోకుండా ఉండాలంటే అది మన రాజ్యాంగంలో ఉన్న, తర్వాత పాలనా విధానంలో ఉన్న ఏ విధంగా రూల్స్ ఉన్నా కూడా మన ఏ సిచ్యువేషన్లో, ఏ పరిస్థితుల్లో అయితే ఒక రాజ్యం ఉంటుందో, పరిపాలిస్తుందో, మనం వ్యవహరిస్తుందో అది సిచ్యువేషన్కి అనుకూలంగా ఇది ప్రభుత్వము కొన్ని కాంప్రమైజ్తో మెదలవలసి ఉంటుంది. కానీ పూర్తిగా వైలెన్స్ కానీ, తర్వాత పూర్తిగా ఇతరుల ఒక సమూహం, ఒక సముదాయం ఇంకొక సముదాయానికి వ్యతిరేకంగా మెదిలితే మాత్రం అప్పుడు రాజ్యము, ప్రభుత్వము కొన్ని చర్యలు తీసుకోవడానికి అవకాశం. సో ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు ఏంటంటే సమాజంలో అనేక రకరకాల సాంస్కృతిక మత సముదాయాలు ఉంటాయి. తర్వాత అది అందరికీ తెలుసు, భాషలు కూడా వేరే ఉంటాయి. కాబట్టి భాష సముదాయాలు కూడా వేరే ఉంటాయి. మన సమాజమే, మన దేశమే దానికి భాషాపయుక్త రాష్ట్రాలుగా ఏర్పడింది. అంటే ఒక భాష, ఒక రాష్ట్రానికి ఒక భాష అనే పద్ధతిలో దానికి ఒరిస్సా రాష్ట్రం 1920 ప్రాంతంలో ఏర్పడిన తర్వాత అప్పటి నుంచి మనకి 1956లో కానీ, తర్వాత మన
మళ్ళా భాషా ప్రతిపాదికపోయినాయి ఉత్తరాఖండ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, తర్వాత మన జార్ఖండ్ ఏర్పడ్డాయి కదా. తర్వాత మొన్నటికి మొన్న మన తెలంగాణ కూడా ఏర్పడింది కదా. సో ఈ తత్వమే మనము భాష మన మతతత్వం అయినప్పుడు దాన్ని ముఖ్యంగా కమ్యూనలిజం అని సామాన్యంగా విస్తారకంగా కొన్ని దశాబ్దాల మన శతాబ్దాల నుంచి మనము ఈ మతతత్వాన్ని కమ్యూనలిజం అని పిలుస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ విధంగా మతతత్వం కావచ్చు. మరి ఇంకా ఈ మధ్యన కులతత్వం కూడా బాగా పెరుగుతుంది. అంటే ఈ కులతత్వాన్ని కూడా మన జాతీయ స్థాయిలో కాకపోవచ్చు, కానీ రాష్ట్ర స్థాయిలో అంటే ప్రాంతీయ రాజ్యం ఏదైతే ఉందో కులతత్వాన్ని కొంతవరకు అకామిడేట్ చేస్తుంది అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నట్టు ఆ యొక్క మన తత్వాన్ని, ఆ యొక్క అలవాట్లని, ఆ యొక్క డిమాండ్స్ ఇచ్చారు కనుక కొంచెము ప్రభుత్వము స్టేటు కొన్ని కాంప్రమైజ్ కాకుంటే వాళ్ళ యొక్క మద్దతు తర్వాత మన ఇది కోల్పోతున్నారు. సో ఇది ఒక విశిష్టమైన క్లిష్టమైన పరిస్థితి అనుకోండి. అది ఆ విషయానికి మళ్ళీ మనం వస్తాం. నౌ సో కమ్యూనలిజం అంటే ఏంటి? కమ్యూనలిజం అంటే ఒక సామూహిక లేకపోతే సముదాయ తత్వం, ఒక నమ్మకం, సముదాయ తత్వము లేకపోతే నమ్మకం. ఏంటంటే మనము ఒక మతానికి సంబంధించిన ఒక మతములోని సభ్యులం అయినప్పుడు ఆ సభ్యుల అందరి యొక్క ప్రయోజనాలు, ఇంట్రెస్ట్ ఒకే విధంగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా మన మతానికి సంబంధించిన విషయాలలో మన యొక్క ఏకత్వం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మతేతర అంటే మతానికి సంబంధించిన విషయాల్లో కూడా, అంటే కొన్ని వేరే విషయాలు ఉంటాయి చూడండి, ఆర్థిక విషయాలు, తర్వాత వ్యాపార విషయాలు, దాని తర్వాత సాంస్కృతిక విషయాలు అవి ఉంటాయి కదా. అవి కూడా నిజానికి ఈ మతానికి సంబంధించినవి ఉంటాయి. ఆ రంగాల్లో కూడా ఒక మతానికి సంబంధించిన విషయాలే కాకుండా ఆ రంగాల్లో కూడా మన యొక్క ప్రయోజనాలు ముడిపడి ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ రంగాల్లో మన యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి, డిమాండ్స్ చేయడానికి కూడా మన మతస్థులందరూ ఒకటై ఉండాలా. మన మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ ఒకటై మన వేరే ఆర్థిక మరియు మన సామాజిక విషయాల కొరకు డిమాండ్స్ కొరకు మనం కొట్లాడాలి అనే విధంగా ఈ మన సాముదాయ తత్వము లేకపోతే మతతత్వము అనేది ఉంటుంది. ముందుగా అయితే మనం ఒక యూనివర్సల్ గా చూస్తున్న మన దేశంలో అయితే మతతత్వం తీసుకోవచ్చు, భాషాతత్వం తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే కులతత్వం తీసుకోవచ్చు. కానీ కొంచెం మన పొలిటికల్ సైన్స్లో అంత ప్రపంచం గురించి మాట్లాడదు కాబట్టి మనము మతతత్వమే కాకుండా సామూహికవాద లేకపోతే సముదాయ తత్వం అని మనం పిలిస్తే బాగుంటుంది. సో మన ఏ విధంగా భాషాతత్వం ఉంటుందో, ఒకే భాషకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ తమ భాష గొప్పది, తమ భాష అభివృద్ధి కావాలా అని ఏ విధంగా అంటారో అదేవిధంగా మతతత్వంలో కూడా తమ మతం మంచిది, మన మతానికి సంబంధించిన మతంలో సభ్యులందరూ ఒకే ప్రయోజనాన్ని కలిగి ఉంటారు. అదేవిధంగా మన మతానికి సంబంధించిన ఉంటారు ఒకే ఆర్థిక, సామాజిక మరియు సాంస్కృతిక మన ప్రయోజనాలు కలిగి ఉంటారు అని ఈ మతతత్వం నేను చెప్పగలను. అయితే ఈ మతతత్వం అనేది నిజానికి ఇది మొదటి ముఖ్యాంశం. మతతత్వము అంటే ఏంటి? ఇతర తత్వాల లెక్క, భాషాతత్వం, ప్రాంతీయ తత్వం లెక్క ఇది కూడా ఒక తత్వం లెక్క మనము నిర్వచించుకున్నప్పుడు
ఇంకొక విషయం మతతత్వం యొక్క ఇంకొక ముఖ్యమైన లక్ష్యం ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే ఇతర మతాల యొక్క సభ్యుల యొక్క ప్రయోజనాలకు మనకు పొసగ సిమిలారిటీ ఉండదు. వాళ్ళవి వేరు, మనది వేరు. వాళ్ళ ఆ మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళ యొక్క లౌకిక విషయాలు, తర్వాత మతయేతర విషయాలు కొన్ని ఒకటే అది. అదేవిధంగా మనకు సంబంధించిన మతానికి సంబంధించిన సభ్యుల యొక్క ఆర్థిక విషయాలు, తర్వాత సామాజిక విషయాలు, సంస్కృతి విషయాలు వేరువేరుగా ఉంటుంది. మన మతానికి వాళ్ళ మతానికి పడదు. కాబట్టి మనం వేరువేరుగా ఉండాలి, వేరువేరుగా కొట్లాడాలి, వేరువేరుగా ప్రయాణించాలి అని. అయితే ఈ ఆ సముదాయంలోని ప్రజలందరూ, సభ్యులందరూ తమ యొక్క ప్రయోజనాన్ని కాపాడడానికి అనేక విధాలుగా సంఘాలను ఏర్పరచుకోవడము, మత సంఘాలు, లేకపోతే మన ముఖ్యంగా వాళ్ళకు సంబంధించిన గుళ్ళు, హిందువులకు సంబంధించిన గుళ్ళు మన కట్టుకోవడము, ఆ గుళ్ళోకి అందరూ పోయి పూజించడం, తర్వాత ఇతర మతస్థులకి ఆ గుళ్ళోకి రాకుండా ఉంచడము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మంది చూస్తున్నారు కదా, మన తిరుపతిలో హిందూ మతస్థులే అలోడు, వేరే మతస్థులు తిరుపతి మన గుట్టలపై, గుర్తులపై, ఏ గుట్టలపై కానీ ముందుగానే కింద కూడా రాకుండా వాళ్ళు ముస్లిమ్స్ కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ వచ్చి ప్రచారం చేసుకోకుండా వాళ్ళు మతం యొక్క ఆచారాలను అక్కడ మన ప్రవర్తించకుండా జాగ్రత్త పడతారు. ఒకవేళ కనుక వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ తిరుపతిని ప్రచారం చేస్తే వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా జరుగుతుంది. సో ఇది రెండవది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఇతర మతస్థులకు పడదు. ఎందుకంటే ఇతర మతాల యొక్క ఆచారాలు, వ్యవహారాలు మన మతంలోకి వేరే అని అనుకుంటాం మనం. అంతేకాకుండా ఇతర మతస్థుల యొక్క ఆర్థిక, సామాజిక వ్యవహారాలు, సాంస్కృతిక సమయాలు, భూముల విషయాలు కూడా వాళ్ళు కూడా దానికి ముడిపడి ఉంటాయి. అవి ఒకటే అయి ఉంటాయి. ఒక సభ్యులకి వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా దానికి ముడిపడి ఉంటాయి. కాబట్టి అందరం కలిసి మన యొక్క ఆర్థిక ప్రయోజనాల కొరకు ఒక సమయంలో లీడర్స్ కానీ మన డెవలప్డ్ ఇండివిజువల్స్ కానీ ఏమంటారు వాళ్ళు, మన మతం యొక్క, మన మతస్థుల యొక్క ప్రయోజనాన్ని కాపాడడానికి అందరం మతతత్వాన్ని పాటించాలా. తర్వాత దాన్ని విడవద్దు. తర్వాత ఇతర మతస్థుల యొక్క మన ప్రయోజనాలను, ఇతర మతస్థుల సభ్యులను వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా మనం వదిలాలా. వీలైతే అవసరం పడితే నిజానికి సామూహిక హింస అని కూడా దిగడానికి అవకాశం అని చెప్తారు కూడా, మతస్థులు చెప్తారు కూడా. ఎందుకంటే సామాన్యంగా మన చర్చల ద్వారా, ధర్నాల ద్వారా, ప్రదర్శన ద్వారా కాకుంటే దానికి అందుకొరకే ఈ కమ్యూనల్ బిలీఫ్ వల్ల, ఈ కమ్యూనల్ ప్రవర్తన వల్ల, కమ్యూనల్ నమ్మకం వల్ల నిజానికి దేశంలో చాలా సార్లు ఇష్యూ ఉంది. దానికి చాలాసార్లు కమ్యూనల్ వయలెన్స్ జరిగింది. అంటే మన ఇది సామూహిక హింసతో కూడిన, సామూహిక హింసతో కూడిన కుట్రటలు జరిగినాయి ఎన్నోసార్లు. అదేవిధంగా మన ప్రభుత్వం గురించి తర్వాత మాట్లాడుతుంది. సో ఇది మతతత్వము, లేక సామూహిక మతతత్వము, లేకపోతే సాముదాయిక తత్వము అని అనొచ్చు. సో మన దేశంలో మతతత్వము అనేది ఎక్కువ సార్లు మనం వాడుతున్నాము. తర్వాత మత కల్లోలాలు అయినాయి కాబట్టి దానికి మతతత్వం అంటే మనం సమూహం అంటే మత సమూహం అనుకుంటే బాగుంటుంది. ఓకే. సో ఈ తత్వానికి ముఖ్యంగా మత కల్లోలకి ఒక మతస్థులు, ఒక మతానికి సంబంధించిన సభ్యులు, ఆ మతానికి సభ్యుల యొక్క ప్రయోజనాలు వేరుగా ఉంటాయి, భిన్నంగా ఉంటాయి, తర్వాత వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి వేరే వాళ్ళకంటే, వేరే సభ్యుల కంటే అని అనుకోవడం అనేది నిజానికి చాలా పెరుగుతూ వచ్చింది. తత్ఫలితంగా నిజానికి మన ఏంటి అంటారు దాన్ని, తత్ఫలితంగా మన
పోరాటాలు కూడా జరిగినాయి, కమ్యూనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ జరిగినాయి. తర్వాత మన రాజకీయాల్లో కూడా, రాజకీయాల ద్వారా కూడా ఒక మతము తమ యొక్క సభ్యుల యొక్క ప్రయోజనాలు ఒకటి, అన్నిటికీ ఒకటి, అన్ని ఒకటి, అందరికీ ఒకటి కాబట్టి ఆ మత ఆ మతానికి సంబంధించిన పార్టీలను ఏర్పరచుకొని స్థాపించి మతాల ద్వారా ప్రభుత్వాలకు ఒత్తిడి చేసి, లేకపోతే అధికారాలను మన అధికారాలను మన చేపట్టడానికి కూడా ప్రయత్నం జరిగింది. అంటే మత పార్టీలు ఏర్పరిచింది. దానికి ఉదాహరణకి ఒకవైపు మన బీజేపీ కానీ, భారతీయ జనతా పార్టీ అని, తర్వాత జనసంఘ్ అని ఇదివరకు ఉంటే ఒకసారి ఉండే. సో వాళ్ళు జనసంఘని ఒక పేరు ఖచ్చితంగా లేదు, కానీ దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ మాత్రము హిందూ మహాసభ, తర్వాత మన బజరంగ దళి, దాని తర్వాత ఇంకా 2-3 ఆర్గనైజేషన్స్, ఆర్ఎస్ఎస్, హిందూ ఆర్గనైజేషన్, అది అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి అందరికీ ఆ మతానికి సంబంధించి ఆ మతం మీద ఆధారపడి ఆ మతస్థుల సభ్యుల యొక్క ఆ మత యొక్క సభ్యుల యొక్క సపోర్ట్తోని ఉన్నది కాబట్టి అందరికీ తెలుసు. అది జనసంఘ్ మన హిందూ మతస్థులకు ముఖ్యంగా సపోర్ట్ ఇచ్చిందని, తర్వాత ప్రతి హిందూ మతస్థుల యొక్క సపోర్ట్ పొందిందని అందరికీ తెలుసు. అదేవిధంగా ఈ తమ యొక్క మత సభ్యుల యొక్క మన ప్రయోజనాన్ని కాపాడుకోవడానికి నిజానికి ముస్లిమ్స్ కూడా మత సంఘాలు ఏర్పరచుకోవడము, తమకు సంబంధించిన సభ్యుల యొక్క సపోర్ట్తోని మతాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడము, మతం ప్రచారం చేసుకొని ఒక దిక్కు కాంగ్రిగేషన్ చేసుకోవడానికి మసీదులు, ఇప్పుడు మసీదులే కాకుండా ఇంకా కొత్త మసీదులు కట్టుకోవడము అనేది కూడా జరుగుతుంది. ముస్లిమ్స్ అది చేసుకుంటారు. హిందువులు ఏ విధంగా మత ప్రచారం చేసుకుంటారో ముస్లిమ్స్ తమ యొక్క ప్రయోజనాన్ని కాపాడడానికి మన ముస్లింలకు సంబంధించిన యాక్టివిటీస్, రకరకాల కార్యకలాపాలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇది అయితే ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యంలో నిజానికి మరి ఈ విధంగా మన ఒక దేశంలోని పౌరులు, సభ్యులు, సిటిజన్స్ చాలామంది సిటిజన్స్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నిజానికి తమ యొక్క మతాన్ని చేపట్టి అవలంబించి దాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడము, తర్వాత మన ఏదైనా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందా అంటే నిజానికి మన దేశంలో మాత్రం ఉంది. రాజ్యాంగము ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రతి వ్యక్తి మత స్వేచ్ఛను, మత హక్కు కలిగి ఉన్నాడు. అంటే ఒక మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళందరూ తమ యొక్క మతాన్ని అవలంబించి, తమకు ఇష్టమైన మతాన్ని అవలంబించి దాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడానికి, తర్వాత దానికి మన కన్వర్షన్ చేసుకోవడానికి కూడా నిజానికి హక్కు ఉంది. ప్రాథమిక హక్కు అసలు ప్రాపర్టీ, రైట్ టు ప్రాపర్టీ తీసేస్తారు, కానీ దాన్ని మత హక్కు మాత్రం ఉంచారు. సో రైట్ టు రిలీజియన్ ఇదే మతం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రభుత్వమే, రాజ్యాంగమే మత హక్కును ఇచ్చింది. కాబట్టి దానికి ప్రతి వాడు తమ యొక్క ప్రతి మతానికి సంబంధించిన వాడు తమ యొక్క మతాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి కానీ, తమ యొక్క మతస్థుల యొక్క తమ మతానికి సంబంధించిన వ్యక్తుల యొక్క నంబర్ పెంచుకోవడానికి కానీ జరుగుతుంది. లోపల కమ్యూనల్ తత్వం, మతతత్వం అనేది లోపల ఉంటుంది. ముస్లింలలో ముస్లింలకు వేళ్ళ మతతత్వం ఉంటుంది, అదేవిధంగా క్రిస్టియన్స్ మతతత్వం ఉంటుంది, తర్వాత ఇంకా జైన్స్, తర్వాత ఇంకా వేరే మతస్థులకి వేరే మతతత్వం, వాళ్ళ మతం యొక్క ఎడల ప్రేమ, తర్వాత దాన్ని రక్షించుకోవడానికి, దానికి నష్టం జరిగేకుండా ఎవరు ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళను కూడా దానికి నష్టపరచుకోవడానికి, తర్వాత ధిక్కరించడానికి, తర్వాత వాళ్ళతో కొట్లాడడానికి తయారుగా ఉండడం. సో ఇది మతతత్వం. సో అయితే మరి ఒక హిస్టరీ కనుక తీసుకుంటే మతతత్వం అనే సమస్య మనకి ఎందుకు వచ్చింది అని ఆలోచించుకుంటే నిజానికి మనం చరిత్ర లోపలికి చాలా వెనక్కిపోతే కనుక నిజానికి మన దేశం మీద ముస్లిమ్స్ దండెత్తమవుతూ, ముస్లిం యొక్క సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేయకముందు, ముస్లిం యొక్క పాలన ఏర్పాటు చేయకముందు, అంటే ఢిల్లీ సుల్తానేట్, తర్వాత ఇతర ప్రాంతాలు కూడా సుల్తానేట్ కనుక మనము మన
చరిత్ర సమీక్షించుకుంటే చాలా మట్టికి మొఘలులు అంటే దీని గురించి ముఖ్యమైన ఒక రచన ఉంది. అదే బ్రిటిష్ ఇండియా, హిస్టరీ ఆఫ్ బ్రిటిష్ ఇండియా అని ఒక మంచి పుస్తకం ఉంది. అందులో ఏం చేశారంటే భారతదేశంలో ప్రాచీన కాలంలో నిజానికి మతతత్వం లేకుండే. చాలా దేశాల్లో చాలా ప్రిన్సిపల్స్ అంటే మన భారత సామ్రాజ్యం అనేది ఒక్కరికి లేదు. చాలా ముఖ్యంగా మొఘలు రాకముందు చాలా వేరు విభిన్న రాజ్యాలుగా ఉండేవి. సో చాలా మట్టికి మన హిందూ రాజ్యాల్లో సో హిందూ రాజ్యాలు ఉన్నప్పుడు తర్వాత హిందూ రాజులు పరిపాలించినప్పుడు సామాన్యంగా తమ యొక్క హిందూ మతాన్ని ప్రచారం చేసుకుని మన పరిపాలన కొనసాగించడం జరిగింది. కమ్యూనిజం అనే ఐడియా, కమ్యూనిజం అనే ప్రాబ్లము, మతతత్వం అనే ప్రాబ్లము నిజానికి ఒక మతానికి సంబంధించిన సభ్యులు ఆ మత తత్వంతో ఇతర మతాలతో మన ఇతర మత సమూహాలతో కొట్లాటకు రాలేదంటే నిజానికి ముఖ్యంగా హిందూ రాజ్యాల్లో, హిందూ డైనాసిటీలో దానికి వేరే మతానికి సంబంధించిన ఇతర మతానికి సంబంధించిన మన పౌరులు ఎక్కువ లేరు నిజానికి. కానీ ఎప్పుడైతే ముస్లిమ్స్ వచ్చి దండయాత్ర చేసి చాలా మన ప్రదేశాలని భారతదేశంలోని దేశాన్ని మొత్తం ఆక్యుపై చేసుకొని తమ సుల్తానేట్ ఏర్పరచుకొని తర్వాత ఒక సామ్రాజ్యవాదం ఏర్పడితే దాని సామ్రాజ్యవాదం కింద కూడా ముస్లిమ్స్ రాజుల యొక్క ముస్లిం సామంతరాజులు కానీ హిందూ సామంతరాజులు కానీ వాళ్ళు హిందూ సామంతరాలు ఎవరైనా కూడా ముస్లిం మన చక్రవర్తి రాజుగారు ముస్లిం చక్రవర్తికి లోబడి ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా మన ఆ రాజుల కాలంలో హిందూ రాజుల కాలంలో నిజానికి మతతత్వం అనేది లేదు. ఎందుకంటే ఓకే, కానీ ముస్లిమ్స్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రం నిజానికి వాళ్ళ యొక్క పాలసీ ద్వారా వాళ్ళ యొక్క మతాన్ని ప్రారంభించుకోవడము, మన హిందూ మతాన్ని సప్రెస్ చేయడము, అక్కడ వీలైతే హిందూ మతానికి సంబంధించిన గుళ్ళు గోపురాలను ధ్వంసం చేయడము, అందులో ఉన్న బంగారాన్ని మన స్వాధీనం యూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ వన్ మెయిన్ రీజన్ ఫర్ ద rise of communism. The rise of a new religious community. That the new religious community is the Islam. So, కానీ అక్కడ రైట్స్ అనేటి రోజు కొట్లాటలు నిజం అంటే అప్పుడు డెమోక్రసీ లేదు. రాజు ఎట్లా చెప్తాడు వినాలి. సో ముస్లిం రాజు ఉన్నప్పుడు సామాన్యంగా అందరి ప్రజలంతా హిందువులకు ప్రజలంతా ఎలాగో వాళ్ళు ముస్లింలకే తమ యొక్క ముస్లింలకే ప్రభుత్వం సహాయం చేస్తుంది, ముస్లింలతోనే సహకరిస్తుందని చాలా బాగుంచేవాళ్ళు. సో హిందువులు అణిగిమణిగి ఉండేది కాబట్టి రైట్స్ లేవు. ఇంకా మతతత్వం అనేది బాగా అణిచివేయబడి ఇంకా రాజే ముస్లిం, రాజుకు సంబంధించిన సేనాధిపతులు ముస్లిమ్స్, రాజు కొడుకులు బిడ్డలు ముస్లిమ్స్. తర్వాత రాత్రి మసీదులో రాజా మన సింహాసనంలో కూర్చున్నప్పుడు అతని చుట్టూ సమావేశమైనప్పుడు అందరూ సామాన్యంగా అందరూ ముస్లింలు మత తక్షణ హిందువులు మెజార్టీలో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అణిగిమణి ఉన్నాడు కాబట్టి అది నిజానికి అక్కడ కూడా హిందూ ముస్లాం మతతత్వం అంటే. సో అతనేమన్నాడు ఒక రచయిత, మన అన్సెంట్ టైమ్స్లో నిజానికి ఒకే మతంతో హిందువులు ఒకే మతం కలిగి ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని రాజ్యాల్లో వాళ్ళు మా సొసైటీలో కానీ తర్వాత సొసైటీ బయట దేశం బయట కానీ వాళ్ళు మతతత్వం చేయి చూడలేదు అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా మిడ్వల్ అంటే ఏంటి, వీళ్ళే కదా మన ముస్లిమ్సే కదా, ఢిల్లీ సుల్తానేట్స్ వచ్చారు. సో ఢిల్లీ సుల్తానేట్ వచ్చినప్పుడు మొఘలుల కాలంలో కూడా నిజానికి చాలా మట్టికి హిందువుల యొక్క అంటే వ్యతిరేకం కదా, మన హిందువుల యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. హిందువుల యొక్క డిమాండ్స్ని కూడా మన ఫుల్ఫిల్ చేయడం జరిగింది.
సో ఈ మతతత్వంలోని భాగంగానే తమను తాను రప్పించుకోవడానికి మతాన్ని ఉపయోగించుకోవడము, మత మత యొక్క సెంటిమెంట్ని ఉపయోగించుకోవడము, తమ మతానికి సంబంధించిన లౌకిక మన డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లౌకిక డిమాండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రయోజనాలు ఏదైతే వాళ్ళకు సపోర్ట్ ఆడటం. సో దాని కొరకు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు మీకు మత సంఘాలు ఏర్పరచుకోవడము, తర్వాత మత పార్టీలు కూడా తెచ్చుకోవడం, దానికి మతతత్వంతో కూడిన పార్టీలు, దానికి ఇది ఆల్ ఇండియా ముస్లిం లీగ్ అనేది ఒకటి నేషనల్ పార్టీ, బట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో రెండవది తమ యొక్క మతాన్ని రక్షించుకోవడానికి, మత యొక్క సభ్యులను రక్షించుకోవడం, ఇంకా ఏం చేసి దానికి మతాధారిత పార్టీలు కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అదే చాలా ముఖ్యమైన ఉదాహరణ 1906లో నిజానికి ఈ ముస్లిం లీగ్ ఏర్పడింది. సామ్రాజ్యవాదం కింద తర్వాత మనం రాజరికం పోయిన తర్వాత, దేశంలో రాజరికం పోయిన తర్వాత అక్కడ బ్రిటన్లో పోయింది, తర్వాత తదనుగుణంగా ఇండియాలో కూడా పోయింది. అయినా కూడా వాళ్ళు ఒక మతాన్ని అవలంబించి తమ మతాన్ని ప్రచారం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో 1885లో సామాన్యంగా హిందువుల మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి మెజారిటీ పార్టీ ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ 1885లో స్టార్ట్ అయింది, మీకు అందరికీ తెలుసు. కానీ అతను పోతుంటే ఫస్ట్లో కొన్ని మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు, మన రాజరిక పాలన తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలను ప్రవేశపెట్టక ముందు నిజానికి వాళ్ళు మన ప్రజలు మతతత్వంతో కూడి ఉన్నారని చెప్పచ్చు. సో 1885లో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఏర్పడింది. తర్వాత 1906లో మన ముస్లిం లీగ్ ఏర్పడింది. అది ఇప్పటికి కూడా ఆల్ ఇండియా ముస్లిం ఏర్పడింది. సో అంతేకాకుండా ఇంకొకటి వస్తుంది, మతతత్వం అనేది, మత భావన, మతం మీద నమ్మకము అనేది ఉన్నప్పుడు ఇంకా చాలా విషయాలు నిజానికి మన ఉనికిలోనికి రావడం జరిగింది. ఉదాహరణకి మన చాలా రోజుల కిందనే అప్పుడు రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో కూడా నిజానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు హిందూ మతానికి సంబంధించిన పెద్ద పార్టీ 1885 కాకుండా మన చిన్న పార్టీ ఏర్పాటు కావడానికి ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం ఇచ్చిందని చెప్పచ్చు. సో అదే 1906 నుంచి హిందూ మన ఆ మతానికి సంబంధించిన సభ్యులందరికీ ఆ మతానికి సంబంధించిన ప్రజలకి మన సహాయం చేయడానికి, వాళ్ళ మెప్పు పొందడానికి ఈ మన హిందూ ముస్లిం ఇండియన్ ముస్లిం లీగ్ అనేది ఏర్పడింది. సో ఈ విధంగా తర్వాత ఇంకా రిలీజియస్ బేసిస్ వచ్చేదనుకోండి, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, కానీ ఇవి చాలా ముఖ్యం. ఈ రోజు హిందూ మతానికి ఎక్కువ ప్రత్యేకించి ఒకటి ఇస్లాం మతానికి. అయితే ఇక్కడ సమస్య ఎక్కడ ఉందంటే, మనకు అందరికీ తెలుసు, మన ఇంటర్మీడియట్లోనే చదువుకున్నారు, ఎస్ఎస్సీలో చదువుకున్నారు. ఏంటి అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కలోనియల్ రూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అనేక విధాలా మన దేశాన్ని దోచుకున్నారు, అనేక విధాలా మన దేశం ప్రజలని, మేధావులని కూడా అణిచివేశారు. ఎవరు? బ్రిటిష్ వాళ్ళు. అయితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు
ప్రజాస్వామ్య చట్టాలు చేసి తద్వారా నిజమైన ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడానికి పూనుకోవడం జరిగింది. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది మన బ్రిటన్లో భారతదేశంలో ఇది ఏది మన ప్రజాస్వామ్యం. అదేవిధంగా వాళ్ళ కింద ఉన్న డూమిని ఏదైతే ఉందో భారతదేశంలో కూడా ప్రజాస్వామ్యం ఉంది. కాబట్టి మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు తమ ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్తే లాభం లేదు. ఫస్ట్ వాడు నిజానికి వాళ్ళు అటువంటి కాదు, మతం చాలా సీరియస్. కానీ తత్వము అనేది పెరగడానికి ఇంకా వేరే కారణం, అదే ముఖ్య కారణం అంటే ఇప్పుడు మనము 2 విభాగాలు నేర్చుకున్నాం. ఫస్ట్ ప్రీ మొఘల్ అండ్ ప్రీ మిడివల్ ఏజ్. అందులో దానికి మన మతస్థులు హిందూ మతస్థులు చాలా మంది ఉన్నారు. తర్వాత హిందూ మత కాబట్టి హిందూ మతతత్వం అనేది సామాన్యంగా కొంతవరకైనా ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళను తగ్గించాలా, వాళ్ళను మన సపరేట్ చేయాలనేది ముస్లింస్కి ఎలాగో. సో మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన రాజకీయ సంస్కరణ భాగంగా సంస్కరణను ప్రవేశపెట్టడం భాగమే కాకుండా దానికి తద్వారా మన మన చాలా వరకు ప్రజలను నిజానికి విభజించి పాలించవచ్చు, ప్రజలని విభజించి పాలించవచ్చు అని వాళ్ళు గాఢంగా నమ్ముకున్నారు. ఎందుకంటే ముస్లింలందరూ కలిసి ఉన్నా కూడా వాళ్ళ ప్రయోజనాలను కూడా కొట్టాడడం జరిగింది. వాళ్ళ పండుగల పబ్బాలని మన సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కాకుండా దానికి వేరే వేరే యాక్టివిటీస్ కూడా నిజానికి ముస్లిం లీగ్ చేపడుతున్నారు. అదేవిధంగా హిందూ మన ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ కూడా నిజానికి మన హిందువులకు వ్యతిరేకంగా ఏం మెదడలేదు. అదో విధంగా ఒక రకంగా నిజానికి అది కూడా మతతత్వ చర్యలు తర్వాత నిర్ణయాలు పాలితులు నిజానికి అవలంబించింది. సో ఈ మతతత్వము బాగా కూరుకొని ఉన్నప్పుడు ఒక మతంలో ఒక పార్టీ ఒక మతంలో పూర్తిగా మునిగి ఉన్నప్పుడు అది హిందువులు కానీ ముస్లింలు కానీ జైన్స్ కానీ మన పార్సీలు కానీ దాని తర్వాత ఇంకొకటి చాలా ముఖ్యమైన సిక్కు మతం తెలుసు కదా. సో సిక్కు వాళ్ళ యొక్క రాజకీయం వేరు, వాళ్ళ యొక్క దానికి మన ఏమంటుంది వాళ్ళు చేసే కార్యక్రమాలు కూడా ఇతరులకి చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. సో దీనికి తోడు మనం ఇప్పుడే మొదలుతున్న మన రాజ్యాంగంలో మత హక్కు అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. అది ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో అది ఫండమెంటల్ రైట్ చాలా సామాన్యంగా నిజానికి ఒక మతంలో ఉన్న సభ్యులకి హానికరం కానీ వాళ్ళని కొట్టడం కానీ తెచ్చడం కానీ రాజకీయ నాయకులు చేయరు. ఎందుకంటే చేసినప్పుడు ఇదివరకు ఎన్నికైనా ఇక మళ్ళీ అనుభవం కావాలంటే నీవు జీవించే జీవిత ప్రాంతాలు తర్వాత ఇంకో అది నువ్వు తప్పకుండా అవలంబించవలసి ఉంటుంది. అయితే ఈ విధంగా మతతత్వ పార్టీలకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము పార్టీలను బ్రిటిష్ సూత్రము మన ప్రోత్సహించిందా అని పెద్ద క్వశ్చన్ ఎత్తుకున్నప్పుడు, ఎందుకంటే కొంచెం అనుమానంగా కొందరు మనం అది మతతత్వాన్ని పెంచి పోషింది అని చెప్తే సామాన్య పౌరులు మనకు క్రిస్టియన్స్ నమ్మకపోవచ్చు, ఇండియన్ క్రిస్టియన్స్ నమ్మకపోవచ్చు, లేదంటే అది మనకు వచ్చేసిందని అనుకోవచ్చు. కానీ నిజానికి మొదటి నుండి అనేక కారణాల వల్ల బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం దానికి విభజించి పాలించింది. డివైడ్ అండ్ రూల్, డివైడ్ అండ్ RULE. ఇది స్లోగన్, ఒక పెద్ద నానుడే ఏర్పడింది ప్రవర్తన లేక. సో ఏ విధంగా మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు మతతత్వాన్ని ప్రోత్సహించారు, మత విభజన చేపట్టారు కనుక చెప్తే మనం చూసుకుంటే నిజానికి మరి అంతేకాకుండా ఎందుకు వాళ్ళకు వచ్చే మన లాభం ఏంటి అని కనుక ఆలోచిస్తే ఇంకా కొంచెం
లోతుకి పోవచ్చు. ఫస్ట్ ఏ విధంగా మనము ప్రజాస్వామ్య ప్రాతినిధ్య వ్యవస్థలను ప్రవేశపెట్టినప్పుడు సామాన్యంగా సమాజంలోని ప్రజలు అందులో పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉంది. అందుకొరకే మొట్టమొదటి నుంచి బ్రిటిష్ వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన సంస్థలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ 1857 తర్వాత 1862లో కౌన్సిల్ల చట్టం అనేది ఏర్పడింది. 1862 అదేవిధంగా 1892లో దానికి ఇంకొక కౌన్సిల్ చట్టం కూడా దాన్ని చేయడం జరిగింది. తర్వాత 1898 తర్వాత 1890లో ఇంకొక మన చట్టం చేయగలిగింది, ప్రాతినిధ్య చట్టం. దాన్ని అట్లా 18 తర్వాత 1919 దట్ ఈస్ 1919 ఇందులో కూడా ద్వంద్వ సభా విధానం ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అయితే 1919 తర్వాత చివరి చట్టము దానికి 1935 సంవత్సరంలో దానికి తత్వం చేయడం జరిగింది. ఈ అన్ని సందర్భాల్లో నిజానికి బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన అన్ని ఒక మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నా కూడా అతను బ్రిటిష్ వాళ్ళు నిజానికి ఆ మతానికి సంబంధించిన ఆ మత సమూహానికి సంబంధించిన పార్టీని ప్రోత్సహించడం జరిగింది. ఉదాహరణకి 1906లో బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో ఉన్నప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ మతతత్వ పార్టీ ఉండొద్దని ఎందుకు చెప్పలేదు, కొనసాగించాలి అట్లా. దాని అర్థమైంది, ప్రజలు ఓటర్స్ మత ఆధారిత సమస్యల సెక్యులర్ విషయాలలో కానీ దానికి సంబంధించిన విషయాలు కానీ మత ప్రాతిపదికన మతతత్వంతో పోరాడినప్పుడు దానికి తప్పకుండా అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు తత్వాన్ని వదిలించి అవ్వాలని చెప్పచ్చు. సో అంతేకాకుండా మన మత ఆధారిత కొన్ని ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ముస్లిమ్స్ తమ పార్టీ ద్వారా తమ మతాల సంఘాల ద్వారా తర్వాత మసీదులలో దర్గాలలో తమ యొక్క మతాన్ని గురించి బాగా ప్రచారం చేసుకోవడము, తర్వాత అలాగే నాన్ ముస్లిమ్స్ పంపించుకోవడము జరుగుతుంది. సో అతని యొక్క ముస్లింల యొక్క ఒక వైఖరిని నిజానికి మన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము దానికి ఎన్నడూ చిన్న ఉంచలేదు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం. సో భారతదేశంలో మతతత్వం ఉంది. అదేవిధంగా మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు దానికి ఎలాగ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనము దీన్ని పెంపొందిస్తాము. మనం పెంపొందించినప్పుడు సామాన్యంగా వాళ్ళు మన స్వాతంత్రాన్ని ఇండిపెండెన్స్ అడగరు. సామాన్యంగా డివైడ్ అయి ఉంటారు. హిందువుల కోసం కొట్లాడుతుంటారు, ముస్లిమ్స్ కోసం కొట్లాడుతారు, జైన్లకు కొట్లాడుతుంటారు. తర్వాత సిక్కుల యొక్క డిమాండ్స్ వాళ్ళ యూనిటీ ఉండకుండా మనము నిజానికి మనము మతతత్వాన్ని ఒక విధంగా ప్రోత్సహించాలి అని అనుకొని దానికి ప్రోత్సహించడం జరిగింది. సో మన ఒకసారి మతతత్వాన్ని ప్రోత్సహించినప్పుడు మతతత్వాన్ని సహించినప్పుడు ప్రభుత్వము లొంగిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఇంకా కొన్ని డిమాండ్స్ పెడతారు. అది ఇటువైపు నుండి ముస్లిమ్స్ హిందువులు కావచ్చు, అటువైపు నుండి ముస్లిమ్స్ కావచ్చు. వాళ్ళు ఇంకేం డిమాండ్ పెట్టారంటే దానికి మన ఏముంటుంది ఈ జాతీయోద్యమ కాలంలో నిజానికి వాళ్ళ మతానికి ఇది మైనారిటీ మతం కాబట్టి సామాన్యంగా మైనారిటీ యొక్క మతానికి నిజానికి ఇద్దరు నిలబడి ఎంత కొట్లాడినా కూడా సీట్ రాదు కాబట్టి నిజానికి మా మతం పేరు మీద
దానికి కొన్ని సీట్లు మన అలాట్ చేయాలి. ఇది అసెంబ్లీలో కానీ పార్లమెంట్లో కానీ అలాట్ చేయాలనే డిమాండ్ చాలా మంది నుంచి వచ్చాను. ఎందుకు? మతానికి కావాల్సింది గుడి కదా. ఇది మన అసెంబ్లీ కానీ మరి మన పార్లమెంట్ కానీ అవెందుకు? అవి వేరే మన దానికి వేరే విధంగా అనుసరించు కదా సీట్లు. కానీ వీళ్ళు ఇది మన ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఈ మన ముస్లిం మతస్థులకే దానికి వాళ్ళ యొక్క లొంగి వాళ్ళకి మత ప్రాతిపదిక మీద ఒక కాన్స్టిట్యున్సీ, ఒక 2 కాన్స్టిట్యున్సీ, ఒక మనం ముస్లిం అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ కావచ్చు, తర్వాత మరియు పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ కావచ్చు. సో ఒక అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ అంటే నియోజకవర్గం. మా ఒక నియోజకవర్గంలో ముస్లిం చాలామంది మెజార్టీ ఉంటే ఆ యొక్క అసెంబ్లీని మనము మన ముస్లింలకి మన రిజర్వ్ చేయించాం. ఏది ముస్లింలను సంతృప్తిపరచడానికి, సంతోషపెట్టడానికి నిజంగా జరిగింది. ఏది దానికి మన మత బేసిస్ మీద దానికి రిజర్వేషన్స్ స్టార్ట్ చేయడం. సో ఈ విధంగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వము దీనికి ఏది మతతత్వం పెంపొందుట కారణమని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు బ్రిటిష్ ఇంకొక అంశం నిజానికి చర్చిస్తుంది. బ్రిటిష్ వాళ్ళు మోడర్న్ కదా, మతతత్వాన్ని పెంచి పోషించారు కదా అంటే వాళ్ళ యొక్క సమస్య లేదండి. వాళ్ళ యొక్క సమస్య ఏంటంటే ఇంగ్లాండ్లో బ్రిటిష్ వాళ్ళందరూ హిందువులు అందరూ ఒకటైతే ఇంటికి చెప్పితే దానికి మన వేరే ప్రభుత్వాలకి వ్యతిరేకించి ఆ ప్రభుత్వాలకు వ్యతిరేకి కొట్లాడడం జరుగుతుంది. కాబట్టి కొట్లాడడం కాకుండా దానికి హిందువులకి ముస్లింస్కి మన ముస్లిమ్స్ మైనారిటీ ఉంటారు కాబట్టి ముస్లిమ్స్ మైనారిటీ ఉన్నప్పుడు దానికి వాళ్ళు మన అసెంబ్లీ కానీ లేకపోతే మన పార్లమెంట్ కానీ ఎన్నికల బయటకు వీలు కాదు. కాబట్టి వాళ్ళ కనుక ఈ ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ కానీ ఇది మన పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ కానీ ముస్లింల యొక్క సభ్యులతో ముస్లిం మతస్థుల యొక్క మెజారిటీ ఉంటే ఆ యొక్క మన కాన్స్టిట్యున్సీ దానికి ముస్లిం కాన్స్టిట్యున్సీ ముస్లిం మాత్రమే ఎన్నికబడతాడు, రిజర్వ్ క్యాండిడేట్ అవుతారు. సో ఆ విధంగా కూడా ముస్లింలని ప్రలోభ పెట్టడం జరిగింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం. ఇది రిలీజియన్ బేసిస్ నియోజకవర్గం ఏది మన ప్రత్యేకంగా ఒక మన పార్టీ సభ్యులు కానీ ఇతను ప్రభుత్వము అలాంటి చేయొచ్చు. అయితే పార్టీ యొక్క ప్రజలతోని పార్టీ యొక్క సంబంధించిన వ్యక్తినే చేయొచ్చు. కానీ ప్రభుత్వానికి వేరే స్వేచ్ఛ కూడా ఉంది. వేరే వాళ్ళని కూడా నిజానికి మన అన్ని నిజానికి రిజర్వ్ కాన్స్టిట్యూన్సీ నిజానికి అది ముస్లిమ్స్ అయితే పూర్ ముస్లిం అయినా రిచ్ ముస్లిం అయినా అందరూ దానికి ఇండిపెండెంట్ కూడా దానికి మన పోటీ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఈ తత్వాన్ని నిజానికి ఈ కమ్యూనలిజం ఒక దిక్కు వైపు ఈ కమ్యూనలిజం ఉండొద్దురా బాబు అని దాన్ని వ్యతిరేకించి దాన్ని పూర్తిగా నిరుత్సాహించి దానికి పార్టీలని మన సలహాకు కట్టుబడి ఉండడం, తన యొక్క పాలసీకి కట్టుబడి ఉండేట్టు దానికి మన గాంధీజీ పోవడం చేయడం జరిగింది. నిజానికి రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు అల్పసంఖ్యాక వర్గాలకి ముస్లింలు మన మతం పేరు మీద ఇవ్వాలని కొట్లాడినప్పుడు దానికి గాంధీజీ అసలే వద్దనండి. ఇది ఆ విధంగా మతతత్వం పెరుగుతుందని నిజానికి గాంధీ యొక్క ఈ విషయంలో మాత్రం గాంధీ యొక్క తత్వాన్ని మనం ఆలోచించుకోవచ్చు.
అతను హ్యూమానిటేరియన్ గ్రౌండ్నే కాకుండా దానికి వేరే గ్రౌండ్స్ మీద కూడా దానికి కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఉండకూడదు, తర్వాత కమ్యూనల్ వార్మని ఉండాలని చెప్పాడు. తర్వాత బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన చేయదలుచుకున్న మన చేర్చదలుచుకున్న కమ్యూనల్ అవార్డు కూడా ఇది మన మహాత్మా గాంధీ వ్యతిరేకించడం జరిగింది. సో చూడండి, పోతుండే మన యొక్క డిస్కషన్ ఎటువైపు పోతుంది, సబ్జెక్ట్ ఇటువంటి. సో కమ్యూనిజం అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. దానికి దేశం మొత్తం మీద చాలాసార్లు చాలా కమ్యూనల్ కొట్లాడడం జరిగింది. అయితే ఏంటంటే దానికి ఒక మతం చాలా సందర్భాలలో చాలా మన మన ఈ సంఘటనల్లో నిజానికి ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా హిందువులు కొట్లాడలేదు డైరెక్ట్గా. కానీ ముస్లింలందరూ ఒకటిగా ఉండాలి, తర్వాత ముస్లిం యొక్క సభ్యుల యొక్క మన మన ఆర్థికేతర ప్రయోజనాలు, మతేతర లాభాలు, తర్వాత సాంస్కృతిక అంశాలు వీళ్ళ యొక్క ఈ విషయాల్లో ఈ ముస్లిమ్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు చేకూడాలంటే వాళ్ళకి దానికి ఇది మత ప్రాతిపదిక మీద రిజర్వ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇవ్వాలని ఒక వాదన వచ్చింది. కానీ దానికి ఇప్పుడే చెప్పినట్టు అది గాంధీ వ్యతిరేకించాడు. కానీ అంతతో వాళ్ళకి చల్లారలేదు. తర్వాత ముస్లిమ్స్ చాలామంది కొట్లాడి దానికి హిందూ తమ యొక్క మత ప్రయోజనాలు కాపాడుకోవడం జరుగుతుంది. సో మతతత్వం ఉన్నప్పుడు ఒక ముస్లింసే కాదు, హిందువులు కూడా మనం చర్చించాలి. హిందూ మతస్థులు కూడా నిజానికి హిందూ మతస్థుల కరడుగట్టిన హిందూ మతస్థుల యొక్క మన ప్రాతినిధ్యము, తర్వాత సపోర్ట్ మద్దతు పొంది దానికి కమ్యూనల్ పాలిటిక్స్ ప్లే చేయడం జరుగుతుంది. సామాన్యంగా ఏమవుతుంది అంటే ఒక కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒకవైపు హిందూ ఒకవైపు ముస్లిం కనుక ఉండి పోటీ చేస్తే దానికి ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో చాలా టెన్షన్ ఉంటుంది. ముస్లిం ఏం చేస్తారు, సామాన్యంగా హిందువులను కొట్లాడుకుంటూ తమ యొక్క స్పీచెస్ ముందర పెడతారు అక్కడ. అదేవిధంగా ముస్లింస్ ఏం చేస్తారు, తమ సంబంధం కాకుండా వేరే ఇష్యూ కనుకుంటే అతను కూడా దానికి ఆ మతానికి సంబంధించిన పాలసీలను రూపొందించుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా జరగకూడదని నిజానికి మన నెహ్రూ, వల్లభాయ్ పటేల్, తర్వాత గాంధీజీ నిజానికి మతరహిత మత ఆధారిత పాలసీస్ వద్దనే చెప్పాడు. దానివల్ల ఇంకా చాలాసార్లు దానికి మత ఆధారిత దానికి మన కాన్స్టిట్యూన్సీస్ అలాట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో కమ్యూనలిజం ఈ విధంగా దేశం మొత్తం మీద ఉంది అనిపించింది. ఎందుకంటే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు చాలా కాలం పరిపాలించారు కాబట్టి క్రైస్తవం, తర్వాత సుల్తాన్స్ హిందువులు కూడా తమ యొక్క మతాన్ని మతం యొక్క ప్రయోజనాన్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి కొట్లాడడం. సో ఈ విధంగా మతతత్వ రాజకీయాలు, కమ్యూనలిజం అనేది. అయితే ఇక్కడ మనము కమ్యూనలిజం అని ఇండియా, తర్వాత ఏ విధంగా కమ్యూనల్ పాలిటిక్స్ బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులు మన అవలంబించారని కనుక చూస్తే దానికి ఇవన్నీ చర్చలోకి వస్తాయి. అయితే ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏదైతే ప్రవేశపెట్టాలని అనుకున్నారో, అంటే రిజర్వేషన్, మత ఆధారిత రిజర్వేషన్ ప్రవేశపెట్టారో నిజానికి అది కాలేదు, అది మన సాధ్యం కాలేదు. కాబట్టి ముస్లింలు ఏం చేశారంటే ముస్లింల యొక్క మతతత్వం పెరిగి, అంటే మనకి మతతత్వం మీద మన యొక్క సంఖ్య చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి మన ప్రయోజనాలకి
ఈ హిందూలో ఉంటే, అంటే హిందూ డామినేషన్ చేసే సమాజంలో ఉంటే మనకి దానికి ఆ, ఆ, ఏ విషయంలో కూడా దీనికి మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళతో సపోర్ట్తో దొరకదని భావించడం జరిగింది. సో అయితే ఈ ముస్లింలు చేసిన ప్రయత్నాలు మాత్రము నిజానికి కాలేదు. సో మచ్ సో దట్ ఇన్ 1935 కమ్యూనల్ ఎలక్షన్స్ మాత్రం, అదే మత ఆధారిత ఎలక్షన్స్ మాత్రం జరగలేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ. సో సో ఈ విధంగా భారత సమాజం నిజానికి చాలాసార్లు ఒక అల్లర్లకి గురి కావడము, హింసాత్మక సంఘటనలకు గురి కావడం, హింసాత్మక పోరాటాలకు గురి కావడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే విభిన్న మతాలు ఇక్కడ జీవించడం జరుగుతుంది. అయితే అట్లా ఆ విధంగా జీవించినప్పుడు అందరూ నిజానికి సివిలైజేషన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇది పౌరసత్వము కానీ మతతత్వము లౌకిక తత్వం కానీ కలిగి ఉంటారు కదా సామాన్యంగా. కాబట్టి దానికి మన దేశంలో హిందూ మత కలవాలు ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ ఇప్పుడే చెప్పినట్టు బ్రిటిష్ మన ముస్లిమ్స్ మాత్రము తమ మతానికి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందని, తమ మతం మీద అటాక్స్ జరగమని వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు. సో నమ్మకం లేదు కాబట్టి మన మతానికి సంబంధించిన మన మత ప్రాధాన్యత ఉంటేనే బాగుంటుంది. కాబట్టి మన మతానికి సంబంధించిన విషయాలు మన మతస్థులే, మన మతానికి సంబంధించిన రాజులే పరిష్కరిస్తారు. కాబట్టి మనం నిజానికి వేరే రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని భావన. ఏమో ఎక్కడ పోయింది కమ్యూనల్ భావన అనేది, అక్కడికి పోయింది. ఎక్కడికి పోయింది? మత కల్వాలకి అక్కడికి పోయింది. సో ఈ విధంగా మతతత్వం ఉన్న వాళ్ళు దానికి వాళ్ళ ముస్లిమ్స్ ఈ దేశంలో ఎన్ని మన సౌకర్యాలు, ఎన్ని లౌకిక వ్యవస్థలున్నా, ఎన్ని లౌకిక దాన్ని సంబంధించిన దానికి ప్రోత్సాహం ఉన్నా కూడా దానికి మన మనుగడ భారతదేశంలో జరగని. కాబట్టి మాకు పాకిస్తాన్ ఒక ఇస్లాం దేశం కావాలని జరిగింది. మీకు అందరికీ తెలుసు. చరిత్రలో బ్రిటిష్ కాలంలో ఎన్నో మత సంఘర్షణలు జరిగినాయి, మత కలవలు జరిగినాయి. ఆ మత కలవలు కాకుండా మతం గురించి మాత్రమే కాకుండా ఒక మతస్థులు ఒక షాపో ఒక ఫ్యాక్టరీయో ఏర్పరచుకున్నప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టరీలో జాబులు కుదరడానికి దానికి ఆ మతస్థులు ఆ మతం యొక్క మన బలంతో మన దీన్ని ఈ మతస్థుల యొక్క ఫ్యాక్టరీని ధ్వంసం చేయడమో లేకపోతే మన క్లోజ్ చేయడమో జరుగుతుంది. అయితే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మన ముస్లింస్ కనుక ఇందులోనే కనుక 1947లో భారతదేశంలోనే కనుక ఉంటుంది దానికి వాళ్ళకి మనుగడకి అవకాశం ఉంటుంది, వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలను సాధించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంట్కి అవకాశం ఉంటుందని ముస్లింలు భావించి వారు సెపరేట్ పాకిస్తాన్ ఫైట్ చేసి కొట్లాడుకోవడం, సాధించుకోవడం, ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. సో మతతత్వం. అయితే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఏంటంటే మన దేశము మత ఆధారిత దేశాన్ని ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వబడలేదు, ప్రాముఖ్యత ఇవ్వబడలేదు. మన రాజ్యాంగ రచయితులందరూ సామాన్యంగా అనేక డిబేట్స్ ద్వారా నిజానికి మనకు మత ఆధారిత రాజ్యాంగం కానీ, మత ఆధారిత పోరాటం కానీ, మత ఆధారిత రాజ్యము నెలకొల్పడం కానీ, ఏర్పాటు చేయడం కానీ మనకు నచ్చదు, మనకు పడదు, మనకు అవసరం లేదు. దానివల్ల చాలా నష్టాలు ఉన్నాయని భావించాలి. అందుకొరకే మనది ప్రతి పౌరుడు, ప్రతి మత సముదాయం తమ యొక్క మతాన్ని అవలంబించి దానికి ఒక ప్రాథమిక హక్కుగా దానికి ఆ హక్కును అనుభవించడానికి అవకాశం ఉంది.
దాన్ని సెక్యులర్ స్టేట్ మనం మన పేపర్లో పోయిన క్లాసులో అది చర్చించుకున్నాం కూడా. ఇది సెక్యులరిజం అంటే లౌకికవాదము. సెక్యులర్ పాలిటిక్స్, సెక్యులర్ పాలసీస్ అంటే మత ఆధారిత, మత సంబంధిత మన ఇది విధానాలు రూపొందించకపోవడము, మత ఆధారిత. అది దానివల్ల మనకి ఏమైందంటే మన దేశంలో అనేక మతాలకి దానికి కొత్త మతాలకి వచ్చినా కూడా వాటికి మన పేరు ఉంటుంది, మన సపోర్ట్ ఉంటుంది. అది అదేవిధంగా హిందువులు కూడా వాళ్ళు మెజారిటీ అయినా కూడా వాళ్ళ అల్పసంఖ్యాకులైన హిందూ మతస్థులు కానీ అల్పసంఖ్యాకులైన సిక్ మతస్థులు కానీ వాళ్ళ మీద దాడి చేయడం కానీ, దాన్ని దండెత్తడం కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫోర్స్ఫుల్గా మన మత మార్పిడి చేసుకొని తమ యొక్క మతాన్ని బాగా అభివృద్ధి చేసినా కూడా దానికి ప్రభుత్వము రాజ్యం ది ఇండియన్ స్టేట్ విల్ యాక్ట్ అగైన్స్ దట్ ఫోర్స్ఫుల్ కన్వర్షన్స్. అది దాన్ని కూడా లౌకికవాద దేశానికి, లౌకికవాద రాజ్యానికి ఒక దానికి లక్ష్యం, ఇంకొక లక్ష్యం అని చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా రీసెంట్గా CAA కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఏర్పాటైంది. దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇతర దేశాల నుండి ఎవరైనా మన దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు తప్పకుండా ఏదో మతానికి చెందిన వారు ఉంటారు కదా. అయితే ఆ మతం, ఆ యొక్క చట్టం ఏం చెప్తుంది అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఇతర దేశంలో మాది ఏ మతస్థులైనా కూడా ఇండియాకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి దానికి హిందూ రాజా మన పౌరత్వం ఇస్తాము అని చెప్పండి. సో కానీ ఒక మతతత్వం ఉంది ఇక్కడ, దానికి మతతత్వం ఉందని చెప్పడానికి దానికి ఏ అవకాశం లేకుండా దానికి భారతదేశము పాలసీలు రూపొందించడం జరిగింది. సో కాబట్టి సామాన్యంగా మన దగ్గర మెజారిటీ తత్వం మీద హద్దులున్నాయి, మైనారిటీ తత్వం మీద అయినా కూడా నిజానికి మనం అంటే కొంచెము ఒక ఒపీనియన్ తెలపాలంటే సామాన్యంగా బీజేపీ అనేది సామాన్యంగా తమ యొక్క ఫ్రంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ బజరంగ దళ, తర్వాత మన హిందూ మహాసభ, లేకపోతే RSS, తర్వాత ఇంకా 1 or 2 మతత్వానికి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క సపోర్ట్ బాగా తెస్తుంది. కాబట్టి కొంతవరకు మన భారత అధిక సంఖ్యాక మతతత్వం ఉంది అని చెప్పచ్చు. సో అల్పసంఖ్యాకులు అక్కడ పోటీ చేస్తారు, వాళ్ళ యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడుకుంటారు. ఇది రిజర్వేషన్స్ లేవని చెప్పుకున్నారు. ఏదైతే రిజర్వేషన్స్ మత ఆధారిత రిజర్వేషన్స్ ఇస్తామని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం భావించిందో, తర్వాత ప్రస్తావించిందో, ముందుకు పోయిందో, దాన్ని వ్యతిరేకంగా దానికి మన రాజ్య విభజన జరిగిన పరులకి మన యొక్క మత ఆధారిత ఇవన్నీ ఉండకూడదని ఈ హిందూ మన గాంధీ భావించారు. సో ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో మతతత్వము ఈ విధంగా భాషాతత్వము, తర్వాత మన రీజియనల్ ప్రాంతీయ తత్వం ఉంటాయో, ఆ ప్రాంతీయ తత్వం ఉన్నప్పుడు ఆ తత్వంతో అందరు కలిసి కొట్లాడితేనే ఆ ప్రాంతంలో ఉన్న సమస్యలను బయటపడతాయి. అది చాలాసార్లు మనం ఒక కొత్త రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి దగ్గరికి పోయింది. అదేవిధంగా మత ఆధారిత ఒక మతానికి సంబంధించిన పౌరులందరూ దానికి కొంతవరకు మతతత్వానికి అవకాశం ఉండదు అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే ఇదివరకే మధ్యాహ్నం లెక్చర్ మధ్య చెప్పినప్పుడు ప్రజల యొక్క మత మన ఆచారాలు, మత వ్యవస్థలు, సంస్థలు, గుళ్ళు ఒకవైపు, తర్వాత మన ఇస్లాంకి సంబంధించిన మన మసీదులు, తర్వాత వాళ్ళకి సంస్థలు, దాని తర్వాత వాళ్ళకి సంబంధించిన పార్టీలను కూడా పూర్తిగా అణచివేయకుండా మన ఒక హద్దులో
ఉండే విధంగా మన ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఇది హిందూ మన మన ఇండియన్ స్టేట్ ఇది అట్ ద సెంట్రల్ లెవెల్, అట్ ద సేమ్ టైం స్టేట్ లెవెల్ ఒక లౌకిక రాజ్యము యొక్క లెక్క ప్రవర్తిస్తుందని చెప్పవచ్చును. ఇంతటితో ఈ లెక్చర్ ముగుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.
তেওঁৰ অৰ্থনৈতিক তেতিয়াহে তেওঁ ইকনমিক বা তেওঁ যিটো ৰাজনৈতিক দিশ সেই ৰাজনৈতিক দিশটোৰ ফালে তেওঁ চকু দিব পাৰিব নহ'লে ৰাজনৈতিক দিশটো বা ৰাজনৈতিক ইকুৱেলিটিৰ তেওঁৰ কাৰণে কোনো ভেলিউ নাই ভোটৰ কোনো ভেলিউ নাই গতিকে ইকনমিক ইকুৱেলিটি সমানে আমি দিব পাৰিব লাগিব তাৰ উপৰি গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ এটাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন আমি এটা গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাৰ স্বীকৃতিৰ দ্বাৰা আমি গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পাৰিম গতিকে আমি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কেতিয়া গঢ়ি তুলিব পাৰিম যেতিয়া আমি অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাক আমি স্বীকৃতি দিম যে মানুহক অধিকাৰ লাগিব অধিকাৰ অবিহনে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে ঠিক সেইদৰে আমাক স্বাধীনতা লাগিব এই দুটা বস্তু যেতিয়া আমি পাম তেতিয়াহে আমি গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ এটা জীয়াই থাকিব পাৰিম সামাজিক অৰ্থনৈতিক আৰু অন্যান্য লোকৰ মাজত থকা যিবোৰ বৈষম্য সেই বৈষম্যবিলাক আমি আঁতৰ কৰিব লাগিব গতিকে সমাজত আমি এতিয়া ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাখনকে চাওঁ আমাৰ ভাৰতীয় সমাজ ব্যৱস্থাত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাজন আছে এইটো অকল ভাৰতীয় বুলি নহয় অন্য দেশৰ ফাললৈ চালেও আমি কি দেখিম যে আগতে দাস প্ৰথা আছিলে ৰোমান গ্ৰীক এইবিলাকত কি আছিলে দাস প্ৰথা চিষ্টেম আছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছিলে আমাৰ কাষ্ট চিষ্টেম আছিলে য'ত আমি মানুহক বিভিন্ন স্তৰত ভাগ কৰি পেলাইছিলোঁ আৰু এই ভাগ কৰি পেলোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে মানুহৰ মাজত তাৰতম্য আহিলে নে নাই তেনেকে ৰোমান ষ্টেটছবিলাকত দাস আছিলে এই দাসবিলাকক কি কৰিব পাৰিছিলে বিক্ৰী কৰিব পাৰিছিলে আমেৰিকাত তেওঁলোকে ব্লেকছবিলাকৰ মাজত এই তাৰতম্যটো ৰাখিছিলে গতিকে এই ডিফাৰেঞ্চবিলাক যেতিয়া এখন সমাজত থাকিব তেতিয়া কেতিয়াও গণতন্ত্ৰ ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে গণতন্ত্ৰৰ মূল ভেটিয়ে হৈছে কি যে সকলো ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছবিলাক নাশ কৰি পেলাই সকলো মানুহকে সমতা বা সকলো মানুহকে ইকুৱেল বুলি ভাবিবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছে গতিকে তাৰতম্য নাইকিয়া কৰা বৈষম্য আঁতৰ কৰাটোৱে হৈছে গণতন্ত্ৰৰ মূল লক্ষ্য বা মূল আদৰ্শ গণতন্ত্ৰ জনগণৰ আনৰ মতৰ প্ৰতি সহনশীল হ'ব লাগিব এইটো এটা ডাঙৰ কণ্ডিশ্যন যে মই শুদ্ধ গতিকে মোৰ কথাটোৱে চলিব সেইটো নহয় গণতন্ত্ৰ হৈছে ৰুল অফ দ্য মেজৰিটি কিন্তু এই মেজৰিটি ৰুলৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে যিসকল মাইনৰিটিজ সেই মাইনৰিটিজ সকলকো আমি কোনো কাৰণত বা কোনো ক্ষেত্ৰতে আমি তেওঁলোকক অৱমাননা কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে মাইনৰিটিজৰ ভাৱধাৰা মাইনৰিটিজৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ গণতন্ত্ৰই পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে বা পূৰণ কৰে গতিকে গণতন্ত্ৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠৰ শাসন হ'লেও ইয়াত যিসকল সংখ্যালঘু আছে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ বা তেওঁলোকৰ ডিজাইজৰ প্ৰতি আমি সহানুভূতিশীল মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব সকলো মানুহে ইয়াত মেজৰিটি মাইনৰিটি সকলোৰে আশা আকাংক্ষা গণতন্ত্ৰই পূৰণ কৰে গতিকে য'ত গণতন্ত্ৰই আশা আকাংক্ষাসমূহ পূৰণ কৰে তাতেই গণতন্ত্ৰ ছাকচেছফুল হয় বা এইটো এটা কণ্ডিশ্যন যে য'ত আমি কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছ বা কোনো ধৰণৰ তাৰতম্য আমি মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব লাগিব সকলোৰে মতক আমি স্বীকাৰ কৰোঁ গণতন্ত্ৰৰ ডাঙৰ কণ্ডিশ্যন যে আমি গণতন্ত্ৰৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ পূৰণ কৰে তাতেই গণতন্ত্ৰ ছাকচেছফুল হয় বা এইবিলাক এইটো এটা কণ্ডিশ্যন যে য'ত এইবিলাকক আমি কোনো ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনছ বা কোনো ধৰণৰ তাৰতম্য আমি ৰাজনৈতিক যিসকল নেতা আছে ইয়াত মতৰ আমি ন্যায় আৰু গণতন্ত্ৰৰ কণ্ডিশ্যন যে গণতন্ত্ৰৰ আশা আকাংক্ষা গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু গণতন্ত্ৰ হয় বা এইবিলাক এইটো এটা কণ্ডিশ্যন যে য'ত এইবিলাকক আমি কোনো কাৰণতে অস্বীকাৰ ৰাজনৈতিক যিসকল নেতা আছে ইয়াত মতৰ আমি ন্যায় আৰু গণতন্ত্ৰৰ কণ্ডিশ্যন যে আমি গণতন্ত্ৰৰ আশা আকাংক্ষা গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু গণতন্ত্ৰ হয় বা এইবিলাক
যিসকলে শাসন কাৰ্যৰ আৰু দায়িত্ব লয় সেইসকলৰ এটা এনেকুৱা সকলোকে ন্যায় দিব পাৰিব, সকলোকে কৰিব পাৰিব আৰু জনতাৰ যেতিয়া ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ হয় তেতিয়া জনসাধাৰণক ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণৰ কাৰণে সুবিধা দিয়ে। গতিকে যেতিয়া বস্তুটো বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰি অনা হয় তেতিয়া মানুহখিনি কি কৰিব পাৰে যে পলিটিকেল এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়া পাৰে, প্ৰশাসনিক প্ৰক্ৰিয়া কৰিব পাৰে। যেতিয়া সমাধান কৰিব পৰা হয় তেতিয়া জনসাধাৰণক ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক শিক্ষা এটা বৰ আৱশ্যকীয় কণ্ডিশ্যন গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে ব্যাপক সম্প্ৰসাৰণ লাগে, শিক্ষাৰ ব্যাপক সম্প্ৰসাৰণ লাগে। যেতিয়া মানুহৰ শিক্ষা নাথাকে তেতিয়া মানুহৰ কি হয়, কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সচেতনতা নাথাকে। গতিকে শিক্ষা মানুহক তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কি হয় বা কেনেকৈ অধিকাৰ পাব পাৰে, ব্যাপক সম্প্ৰসাৰণ লাগে, শিক্ষাৰ ব্যাপক সম্প্ৰসাৰণ হ'ব পাৰে। সেই মাতটো মুকলি কৰি শিক্ষা এখন খিৰিকীৰ নিচিনা, খিৰিকীখন খুলি দিয়াৰ লগে লগে যেতিয়া আমি বিশ্বখন দেখোঁ বা পৃথিৱীখন দেখোঁ, ঠিক তেনেকৈ শিক্ষা আমাক গোটেই পৃথিৱীখনৰ বস্তুবিলাক আমাৰ চকুৰ আগত জল জল পটপটকৈ আনি দিয়ে। শিক্ষা আমাক উপযুক্ত মানুহ হিচাপে গঢ় দিয়ে। গতিকে এই শিক্ষা পোৱাৰ লগে লগে আমি গণতন্ত্ৰ কি, আমি বহুত কথা আমি জানো। আগতে আমাৰ কি হৈছিলে, আমি ধৰা ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেইখনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কওঁ, আমি অন্ধবিশ্বাসী আছিলোঁ, আমি কি নকৰিছিলোঁ, আমি গছ লগাই পূজা কৰিছিলোঁ, আমি মানুহ মাৰিছিলোঁ, আমি চাইল্ড মেৰেজত বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, বিধৱা বিবাহ আমি বহুত দিয়া নাছিলোঁ। এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈছিলে? এইবিলাক আমাৰ অন্ধকাৰ, মানে মনটো আমাৰ কুলসুতাৰে ভৰা আছিল। কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা শিক্ষাৰ পোহৰ আমি পালোঁ, গোটেই আমি নকৰিছিলোঁ, যেতিয়া প্ৰচাৰ হ'ল, তেতিয়া আমি এই যিবিলাক প্ৰচাৰিত পলিটিকেল ফিলচফাৰ ভলটায়াৰ, মন্টেস্কিউ, ৰুছো, মিল ইত্যাদি ইত্যাদি মানুহৰ যেতিয়া লিখনিবিলাক পঢ়িবলৈ পালোঁ, তেতিয়া আমি কি দেখিলোঁ যে আমাৰ ইয়াত বহুত ধৰণৰ বস্তু আমি নাজানো বা বহুত ধৰণৰ বস্তুৰ পৰা আমি বঞ্চিত আছোঁ। অধিকাৰ কি, গণতন্ত্ৰ কি, স্বতন্ত্ৰতা কি, ন্যায় কি, কত ধৰণৰ বস্তুৰ বিষয়ে আমাৰ এটা আভাস হ'ল বা এটা আইডিয়া হ'ল। আৰু এইবিলাকে আমাক গণতন্ত্ৰ কেনেকৈ আমি জীৱিত কৰি ৰাখিম বা গণতন্ত্ৰ আমাৰ ইয়াত বহুত নহ'ব বা গণতন্ত্ৰ কি কৰিলে আমি নাজানি জীয়াই ৰাখিব পাৰিম, এই বস্তুবিলাক জানিবৰ কাৰণে আমাক এটা আভাস দিলে। গতিকে J.S. মিলে কি কৈছিল যে ইউনিভাৰ্চেল টিচিং মাষ্ট প্ৰিচিড ইউনিভাৰ্চেল এনফ্ৰেঞ্চাইজমেণ্ট, যে আমি ভোট দিম, আমি ভোটাধিকাৰ বিচাৰিম, ঠিকেই, কিন্তু ভোটাধিকাৰ ভোটটো আমি কাক দিম সেইটো জানিবৰ কাৰণে আমি সচেতন হ'ব লাগিব। আৰু গতিকে যেতিয়ালৈকে যেতিয়া আমাৰ শিক্ষা থাকিব তেতিয়া আমি কাক আমি এই পলিটিকেল পাৰ্টিটো ভালনে বেয়া বা পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ভোটাধিকাৰ সদস্যজন ভালনে বেয়া, তেওঁক ভোট দিলে তেওঁ আমাৰ সমষ্টিৰ কাৰণে কাম কৰিব নে নকৰে, বা এই নেতাজনক আমি ফ'ল' কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, বা তেওঁক আমি লিডাৰ হিচাপে মানিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমাৰ মনলৈ আনি দিয়ে। মনত সেইবিলাক কবৱেজ আছে, সেই মকৰা জালবিলাক আমাৰ মনৰ পৰা গুচাই দিয়ে। সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি শিক্ষাটো
আগতে ল'ব লাগিব, তাৰপিছতহে আমি ভোটাধিকাৰ কথা ভাবিব লাগিব যে ভোটাধিকাৰ আমি ভাৰতীয় সমাজখনৰ এনেকুৱা মানুহ পাওঁ যে ভোটৰ দিনাখন আমাক বন্ধ দিয়ে চৰকাৰে যদি সকলোৱে ভোট দি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাত আৰু নিজৰ ৰাজনৈতিক দল বা নিজৰ চৰকাৰ গঠন কৰাত সহায় কৰক। সেই পাৰ্টিকুলাৰ দিনটোত বহুত মানুহে ভোট দিবলৈ নাযায়। এটা চৰকাৰী বন্ধ পাইছে, ঘৰতে ঘৰৰ কাম কাজ অলপ আগবঢ়াওঁ, কিন্তু সেইটো হৈছে কি এটা একেবাৰে ভুল ধাৰণা বা ভুল কনচেপ্ট। গতিকে আমাৰ ভোটটো নিদিয়াৰ কাৰণে হয়তো এজন ৰং ব্যক্তি নিৰ্বাচিত হৈ আহিলে। আমাৰ ভোটটোৱে যেনিবা এজন ভাল ব্যক্তি আমি বাছি ল'বলৈ বা আমাক দিবৰ কাৰণে আমি সুবিধা বা সুযোগ পালোহেঁতেন অলপ আগবঢ়াওঁ। গতিকে শিক্ষাটো থাকিলে আমাৰ মনৰ পৰা বহুতবিলাক অন্ধকাৰ দূৰ হ'ব। গতিকে আমাক শিক্ষাটো লাগিব। এজন গণতন্ত্ৰক চাকচেছফুল কৰিবলৈ হ'লে সকলো মানুহকে আমি শিক্ষাৰ ফালে আগবঢ়াই বাধা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা যদি আমি চাকচেছফুল কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক কি লাগিব? সৎ সুদক্ষ উৎসাহী কৰ্মচাৰী, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী লাগিব। গতিকে যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰখন চলাই আছে সেই কৰ্মচাৰীসকল কি হ'ব লাগিব? সৎ হ'ব লাগিব, দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগিব, তেওঁলোক কম্পিটেণ্ট হ'ব লাগিব, শাসনদক্ষ হ'ব লাগিব আৰু উৎসাহী হ'ব লাগিব। তেওঁলোকে কামৰ পৰা তেওঁলোকৰ আশ্বাসটো থাকিব লাগিব। এই আশ্বাসটো বা এয়া যদি তেওঁলোকৰ থাকে তেতিয়াহ'লে জনসাধাৰণক তেওঁলোকে গাইডেঞ্চ দিব পাৰিব বা জনসাধাৰণক তেওঁলোকে গাইড কৰিব পাৰিব আৰু গণতন্ত্ৰৰ প্ৰশাসনিক দায়িত্বত তেওঁলোকে তেতিয়া পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। তেতিয়া তেওঁলোকে জনসাধাৰণক উৎসাহ দিব পাৰিব, জনসাধাৰণৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন থাকিব, তেতিয়া গাইডেঞ্চ দিব পাৰিব। প্ৰশাসনীয় শাসন ব্যৱস্থা এইটোতো তেওঁলোকে মনোযোগ দি পেলাই প্ৰশাসন চলাব পাৰিব। গণতন্ত্ৰৰ চৰকাৰী যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সেই চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ যোগ্যতাৰ ওপৰত গণতন্ত্ৰৰ কিমান দূৰ চাকচেছফুল হ'ব, কিমান দূৰ সাফল্য হ'ব সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে গণতন্ত্ৰক চাকচেছফুল হ'বলৈ হ'লে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ এটা খুব ষ্ট্ৰং ৰোল বা ভূমিকা ইয়াত আছে। চৰকাৰী ৰাজনৈতিক দল আৰু বিৰোধী দলৰ ভূমিকাও খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি যদি ৰাজনৈতিক দল বা বিৰোধী দলৰ ৰোলটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে ই গণতন্ত্ৰক কেনেকৈ চাকচেছফুল কৰাত সহায় কৰে। বিৰোধী দলৰ কাম কি? যে চৰকাৰক সদায় সচেতনৰ ভূমিকাৰ যিবিলাক দোষ ত্ৰুটি সেইবিলাক আমি দেখুৱাই দিব লাগিব। এতিয়া দোষ ত্ৰুটিবোৰ দেখুৱাওঁতে একে বিধকে আৰু সমালোচনা কৰি চাওঁ নহ'ব। তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক এটা কংক্ৰিট দিশৰ ফাললৈ তেওঁলোকক নিব লাগিব বা তেওঁলোকক যোনটো আঙুলিয়াই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে কি কৰাটো উচিত বা কেনেকৈ কৰাটো উচিত সেইটোৰ বিষয়েও তেওঁলোকে জনাব লাগিব। তাৰোপৰি ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ এটা ডাঙৰ কাম হৈছে যে তেওঁলোকে জনমত গঠন কৰিব পাৰে। যিকোনো এটা ইছ্যু যেতিয়া হয় এই ৰাজনৈতিক দলবিলাকে জনসাধাৰণৰ আগত দাঙি ধৰে। মই আগতেও কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো পপুলেশ্যন এই পপুলেশ্যনটোৰ সৰহভাগ মানুহে কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়াও সচেতন নহয় বা তাৰোপৰি এতিয়াও প্ৰতিটো চুকে কোণে আমাক স্পৰ্শ কৰি যাব পৰা নাই। গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান ভোটাৰক প্ৰলোভন দি পথে নিয়াটো খুবেই সহজ। গতিকে ইয়াত ৰাজনৈতিক দলৰ গণতন্ত্ৰক চাকচেছফুল কৰিবলৈ হ'লে এটা খুব ডাঙৰ ভূমিকা তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব? তেওঁলোকে যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে বা তেওঁলোকে যেতিয়া জনমত এটা গঠন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি ওলাইছে তেওঁলোকে ভুল ভ্ৰান্তিৰে কিছুমান তথ্য আগবঢ়াব নালাগিব। তেওঁলোকে শুদ্ধ ইছ্যুজবোৰ দেখুৱাই দিব লাগিব আৰু সেইমতে তেওঁলোকে জনমত গঠন কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু এই জনমতৰ যিটো আউটকাম সেইটো চৰকাৰে মানিবলৈ বাধ্য। বহুত ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কিছুমান কৰিবলগীয়া কামো জনমতৰ প্ৰেছাৰত তেওঁলোকে নকৰে বা জানে যে এইটো কাম কৰি দিলে হয়তো পিছৰ নিৰ্বাচনত আমি ভোট নাপাব পাৰোঁ। কিন্তু ৰাজনৈতিক দলবিলাকে বিশেষকৈ বিৰোধী দলে বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত কি ভাবে যে অনগল গণ্ডগোল কৰি থাকি চৰকাৰটোক আমি বগৰাই দিওঁ, দিলে পিছৰবাৰ আমি আহিম। কিন্তু সেইটো আচলতে গণতন্ত্ৰ ছাকচেছফুল হোৱাৰ চৰ্ত নহয়। গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিবলৈ হ'লে বিৰোধী দল প্লাছ ৰাজনৈতিক দলবিলাকে এটা সক্ৰিয় আৰু এটা
ভাল মানে পলিটিকেল ৰোল তেওঁলোকে প্লে কৰিব লাগিব, যিটোৱে কনষ্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিটিচিজম কৰি পেলাই জনসাধাৰণক তেওঁলোকৰ লক্ষ্যত আগবঢ়াই নিব পাৰিব লাগিব। আনাডাৰ কণ্ডিশ্যন হৈছে কি যে এটা লিখিত সংবিধান। লিখিত সংবিধানে গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰাত যথেষ্ট অৰিহণা যোগায়। লিখিত সংবিধান থাকিলে কি হয়, জনসাধাৰণৰ চৰকাৰৰ কিবিলাক কৰ্তব্য সেইখিনিও তেওঁলোকে জানে, আৰু তেওঁলোকৰ কিবিলাক অধিকাৰ সেইবিলাকো তেওঁলোকে জানে, বা তেওঁলোকৰ নিজৰ কিটো কৰ্তব্য থাকে সেইটোও তেওঁলোকে জানে। আৰু লিখিত সংবিধান থকাৰ লগে লগে কি হয়, চৰকাৰে কোনো কাৰণতে ক্ষমতা অপব্যয় কৰিব নোৱাৰে বা অপপ্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে লিখিত সংবিধানে দুই পক্ষৰ জনতাৰো আৰু চৰকাৰৰো অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য সেইবিলাক, তেওঁলোকৰ ডিউটিজ সেইবিলাক সোঁৱৰাই দিয়ে, আৰু এই জনসাধাৰণেও তেওঁলোকৰ অধিকাৰখিনি কিমান বা এই অধিকাৰখিনিৰ ওপৰত যদি কোনোবাই হস্তক্ষেপ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কেনেকৈ তাৰ পৰা আঁতৰাব বা সেই অধিকাৰসমূহ পুনৰ কেনেকৈ ঘূৰাই পাব, এই গোটেই দিশবিলাক তেওঁলোকে জানি থাকে। জে.এইচ. মিলৰ মতে গণতান্ত্ৰিক কৃতকাৰ্যতা কৰিবৰ বাবে সংখ্যালঘুৰ প্ৰতিনিধিত্ব ব্যৱস্থা থাকিব লাগে। গতিকে মিলৰ মতে কি হৈছে যে যদি আমি গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সংখ্যালঘুৰ প্ৰতিনিধিত্ব ব্যৱস্থাও আমি কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব, সক্ৰিয়ভাৱে দেশৰ শাসন ব্যৱস্থাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব, আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা যিবিলাক অসন্তুষ্টিৰ ভাৱ আছে সেই অসন্তুষ্টিৰ ভাৱবিলাক আঁতৰি যাব। তেতিয়া সংখ্যালঘু লোকসকলে ইয়াত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰত যিবিলাক অসন্তোষ আছে সেইবিলাক নিজে নিজে আঁতৰ হৈ যাব। সুস্থ সবল আৰু সদাজাগ্ৰত জনমত। আমি যদি গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে এটা সুস্থ সবল আৰু সদাজাগ্ৰত জনমতৰ সাংঘাতিক প্ৰয়োজন। জনসাধাৰণৰ মতে জনমত গঠন কৰিব নোৱাৰিলে গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে সুস্থ সবল জনমত গঠন কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন। যেতিয়ালৈকে আমি এটা সুস্থ সবল জনমত গঠন কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া গণতন্ত্ৰ কেতিয়াও কৃতকাৰ্য হ'ব নোৱাৰিব। গণতন্ত্ৰৰ বাবে জাতীয় সংহতি আৰু ঐক্য আৱশ্যক। যদি আমি গণতন্ত্ৰক ছাকচেছফুল কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, জাতীয় সংহতি আৰু ঐক্য আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰিব লাগিব। গতিকে এই জাতীয় সংহতি আৰু ঐক্য যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে গণতন্ত্ৰক কেতিয়াও ছাকচেছফুল হৈ ৰাখিব পাৰি। এতিয়া আমি চাওঁ যে ইয়াৰ বিভিন্ন থিয়ৰিজ আছে, গণতন্ত্ৰৰ বিভিন্ন থিয়ৰিজ আছে। এটা হৈছে কি ক্লাছিকেল থিয়ৰি বা সনাতন ধৰ্ম গণতন্ত্ৰ। তাৰপিছতে আহিলে তোমাৰ অংশগ্ৰহী গণতন্ত্ৰ বা পাৰ্টিচিপেটৰী ডেমক্ৰেচি, উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ বা লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি, আৰু তাৰপিছতে আহিলে মাৰ্ক্স বা মডাৰ্ণ লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি, তাৰপিছত আহিলে মাৰ্ক্সৰ যিটো গণতন্ত্ৰ। এতিয়া পাৰ্টিচিপেটৰী গণতন্ত্ৰ মানে কি, আমি বা পাৰ্টিচিপেটৰী ডেমক্ৰেচি বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ? এই পাৰ্টিচিপেটৰী ডেমক্ৰেচিৰ মেইন পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে ৰুছো আৰু জন ষ্টুৱাৰ্ট মিলে। তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে কৈছিল যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰে কি হ'ব লাগে, ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ তেওঁলোকৰ এটা অধিকাৰ থাকিব লাগে, যে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বা ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব। তেওঁলোকৰ মতে কেৱল সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে অংশগ্ৰহণ কৰাটোৱে নহয়, যে এজন মানুহে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এটা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাত এটা ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তৰ উদ্ভৱ মানে এটা ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে আৰু তাত তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, অকল তাতেই অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেইটো নহয়। কি কৰিব লাগিব যে ব্যক্তিৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাত আৰু সুশাসনৰ সুনিৰ্দিষ্ট কৰিবৰ কাৰণেও আৱশ্যকতা এটা দৰকাৰ, যে তেওঁলোকে কেৱল ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেইটো নহয়, নিজৰ স্বাৰ্থ কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব লাগে বা সুশাসন এটা কেনেকৈ চলাই নিব লাগে সেই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব। গতিকে অকল ৰাজনৈতিক এটা জনমত গঠন কৰা হৈছে তাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেইটো নহয়, সেই অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বাৰ্থ কিবা কাৰণে হানি হৈছে নেকি সেই বস্তুটোতো তেওঁলোকে চাব লাগিব, যে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ৰক্ষা তথা সুশাসন নিৰ্দিষ্ট কৰিবলৈ ইয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। গতিকে এইখিনি
এই হৈছে পাৰ্টিচিপেটৰি ডেমক্ৰেচি, যে তেওঁলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব, তেওঁলোকে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব লাগিব। ৰুছো আৰু মিলে আৰু এটা কথা কৈছে যে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ লগত এটা ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে বুলি কৈছে, যে পাৰ্টিচিপেশ্যনটো কেতিয়া তোমালোকৰ শুদ্ধ হ'ব বা পাৰ্টিচিপেশ্যনটো কেতিয়া কাৰেক্ট হ'ব, যেতিয়া তুমি বস্তুটো বুজি পোৱা। যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে কামটো বুজি পাব লাগিব, আৰু সেই কামটো কেতিয়া বুজি পাবা, যেতিয়া তোমাৰ শিক্ষা আছে। যিকোনো এটা বস্তু, তুমি এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী এটা যেতিয়া ল'বা তেতিয়া তুমি ইঞ্জিনিয়াৰিং কামখিনি কৰিব পাৰিবা। ডিগ্ৰীটো নোহোৱাকৈ জানো ইঞ্জিনিয়াৰিং কাম এটা কৰিব পৰা যাব? ঠিক তেনেকৈ এজন ডাক্তৰ, এজন উকিল, তেওঁলোকৰ যদি অৰ্হতাখিনি নাথাকে, শিক্ষা দীক্ষাখিনি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে নিজৰ কাম কাজখিনি তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব? এই দুই ৰাজনীতিবিদে বিশ্বাস কৰিছিলে যে নাগৰিকৰ সক্ৰিয়তা আৰু জনস্বাৰ্থ নীতি কাৰ্যৱালীবিলাক অংশগ্ৰহণকাৰী গণতন্ত্ৰতহে পৰিপন্থিত হয়। গতিকে এওঁলোকে ৰুছো আৰু মিলে বিশ্বাস কৰিছিলে যে জনসাধাৰণে যেতিয়া পাৰ্টিচিপেট কৰিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক দিশ সেইটো সাফল্যমণ্ডিত হ'ব। যিবিলাক কামে জনস্বাস্থ্যক ক্ষতি কৰে বা সেইবিলাকক আমি কেতিয়াও কোনো কাৰণতে অংশগ্ৰহণকাৰী গণতন্ত্ৰ বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। যিবিলাক কাৰ্যই জনগণৰ অহিতে চিন্তা কৰে, ভাল চিন্তা নকৰে, বেয়া চিন্তা কৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো পাৰ্টিচিপেটৰি ডেমক্ৰেচি নহয়। পাৰ্টিচিপেটৰি ডেমক্ৰেচিত সদায় জনসাধাৰণৰ যিবিলাক কাম কৰিব সেইটোৱে জনহিত, সকলোৰে ভাল কৰিব, সকলোৰে উন্নতি সাধন কৰিব। এওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিলে যে সামাজিক শিক্ষাই জনসাধাৰণক সক্ৰিয় আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে সবল হ'বলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে এই থিয়ৰিটোৰ যিসকল পাৰ্টিচিপেট বা ইয়াৰ যিসকল পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে, এওঁলোকে এটা কথাই কৈছিলে যে তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিলে, আৰু তেওঁলোকে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে শিক্ষাৰ থাকিলে তেওঁলোকে সকলোবিলাক বস্তু এটা ধুনীয়া দৃষ্টিভংগীৰ পৰা তেওঁলোকে চাব পাৰিব, আৰু এইটোৱে কেতিয়াও কাৰো অনিষ্ট নকৰে। তাৰপিছতে আহিলে উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ। উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ বা লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি আমি ইয়াক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিম, এটা প্ৰি আৰু এটা পোষ্ট মিল। এটা হৈছে সনাতন বা ক্লাছিকেল ডেমক্ৰেচি, আৰু ইটো হৈছে আধুনিক বা মডাৰ্ণ। জন ষ্টুৱাৰ্ট মিলৰ আগৰ যিখিনি লিবাৰেল ডেমক্ৰেটিক থিয়ৰী আছে তাক আমি উদাৰনীতিবিদ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, আৰু পৰৱৰ্তীখিনি যিখিনি পিছত হৈছে সেইখিনিক আমি মডাৰ্ণ লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। মিলৰ যিখিনি গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰা আছে তাত আমি কেইটামান বৈশিষ্ট্য পাইছিলোঁ। সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ কি আছিলে, যে তেওঁ কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে, যে সামাজিক স্বাধীনতাৰ ওপৰত তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে, চিভিল লিবাৰ্টি। তাৰপিছতে তেওঁ গুৰুত্ব দিছিলে অবাধ বাণিজ্যিক স্বাধীনতা। কৈছে যে এখন সমাজত যদি নাগৰিকৰ উন্নতি সাধন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক আমি ফ্ৰী মাৰ্কেট দিব লাগিব। গতিকে বাণিজ্যিক স্বতন্ত্ৰতা বা বাণিজ্যিক স্বাধীনতা আমি দিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকক আমি সুকলমে বা সুস্পষ্ট ৰাস্তা এটা দেখুৱাই আমি তেওঁলোকক আগবঢ়াই আনিব পাৰিম। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, যিটোক আমি পাৰ্চনেল লিবাৰ্টি বুলি ইংলিছত কওঁ। সামাজিক স্বাধীনতা, ছ'চিয়েল লিবাৰ্টি। অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি আৰু ব্যক্তিগত সম্পত্তিভাৱে চুক্তি সম্পন্নৰ অধিকাৰ, যে কোনোবাই সম্পত্তি গোটাব, ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাগে বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি গোটাবলৈ যাওঁতে যিবিলাক চুক্তিৰ প্ৰয়োজন সেই চুক্তিবিলাক তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব লাগিব। পৰিয়াল সম্পৰ্কীয় স্বাধীনতা বা ডমেষ্টিক ফ্ৰীডম, পৰিয়াল সম্পৰ্কীয় স্বাধীনতা বা ডমেষ্টিক ফ্ৰীডম। প্ৰশাসনিক, ভৌগোলিক আৰু জাতিগত স্বাধীনতা বুলি এটা কথা আছে, যে প্ৰশাসনিক, ভৌগোলিক আৰু জাতিগত। তাৰমানে তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে, যে আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ আৰু জাতিগত সমস্যা, ৰেচিয়েল ইকুৱেলিটি। তাৰোপৰি আন্তৰ্জাতিক স্বাধীনতা, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিবাৰ্টি, আন্তৰ্জাতিক স্বাধীনতা বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিবাৰ্টি। তাৰমানে ধৰক যুদ্ধ সম্ভাৱনা প্ৰতিৰোধ কৰা, বিশ্ব শান্তি ৰক্ষা কৰা আৰু আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ বন্ধন সুদৃঢ় কৰাৰ লগতে ৰাজ্যসমূহৰ বাবে এটি যুক্তৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ স্বাধীনতা। আন্তৰ্জাতিক লিবাৰ্টি বা আন্তৰ্জাতিক স্বাধীনতা,
তাৰমানে ছাপ'জ যুদ্ধ এখন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তেতিয়া তাক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিব লাগিব, আৰু এই প্ৰতিৰোধ কৰি পেলাই বিশ্ব শান্তি আমি ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, বা আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত যদি কিবা সহযোগিতা আমি আনিব পাৰোঁ, আৰু এই সহযোগিতাৰ এনেকুৱা সুদৃঢ় কৰিব লাগিব যে ৰাষ্ট্ৰবিলাকে এই বান্ধোনত বান্ধ খাই পেলাই তেওঁলোকে এখন বিশ্বযুক্ত ৰাষ্ট্ৰ বা যিখন এখন ৱৰ্ল্ড ফেডাৰেশ্যন ষ্টেট গঠন কৰাৰ কথা তেওঁলোকে কল্পনা কৰিব পাৰে। গতিকে এইদৰে তেওঁলোকে ক্লাছিকেল লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিৰ কথা বা ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহৰ কথা কৈছিলে। এতিয়া আমি চাওঁ মডাৰ্ণ লিবাৰেল ডেমক্ৰেচি। মডাৰ্ণ লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যসমূহ প্ৰথমতে মই জাষ্ট বৈশিষ্ট্যকেইটা ক'ম, তাৰপিছত মই এটা এটাকৈ তোমালোকক বুজাই যাম। প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে কি যে ৰাজনৈতিক সাম্য, তাৰপিছত হৈছে কি সংখ্যালঘুৰ স্বাৰ্থ সংৰক্ষণ কৰা, সাংবিধানিক প্ৰাধান্য, আইন অনুশাসন আৰু ইয়াৰ ইতিবাচক, স্বাধীন আৰু নিৰপেক্ষ বিচাৰ ব্যৱস্থা, বহুদলীয় ব্যৱস্থা, সৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ, শান্তিপূৰ্ণভাৱে চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন, ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ, জনকল্যাণমূলক ৰাষ্ট্ৰতত্ত্ব, প্ৰভাৱশালী গোষ্ঠীৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ, আমোলাতন্ত্ৰৰ প্ৰাধান্য, গণসংযোগ মাধ্যমবোৰ স্বাধীনতা, আৰু সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ স্বীকৃতি। গতিকে এই বস্তুখিনিক এতিয়া আমি দীঘলীয়াকৈ বা বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰোঁ। ৰাজনৈতিক সাম্যৰ ওপৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে। ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে কি যে জনসাধাৰণকেই ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ একমাত্ৰ উৎস হিচাপে গণ্য কৰা হয়। তাৰমানে মডাৰ্ণ লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিয়ে চ'ৰ্চ অফ পাৱাৰ, আমি যে এটা চৰকাৰ গঠন কৰিলোঁ, চৰকাৰটোক কোনে পাৱাৰ দিলে, মানে চৰকাৰটো কেনেকৈ গঠন হ'ল? গতিকে জনসাধাৰণে হৈছে ক্ষমতাৰ উৎস বা চ'ৰ্চ। আমি চৰকাৰটো ভাল পোৱা বা আমাৰ আইডিঅ'লজিৰ লগত মিলা মানুহখিনিৰ লগত মিলাই পেলাই আমি চৰকাৰ গঠন কৰি দিলোঁ। গতিকে এই চৰকাৰে পাৱাৰটো ক'ৰ পৰা পালে? জনসাধাৰণৰ পৰা পালে। কাৰণ আজি যদি আমি ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেতিয়া আমি কি দেখিম যে আমি আজি যদি চৰকাৰে আমাৰ মতে কাম কৰা নাই, আমি যে 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে নিৰ্বাচন খেলিলে যদি দেখোঁ যে জনসাধাৰণে ভালকৈ কাম কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে পিছৰ নিৰ্বাচনত হয়তো আমি তেওঁলোকক ভোট নিদিবও পাৰোঁ। গতিকে এওঁলোকে মডাৰ্ণ লিবাৰেল ডেমক্ৰেচিহে জনসাধাৰণকে ৰাজনৈতিক ক্ষমতাৰ উৎস হিচাপে তেওঁলোকে গণ্য কৰিছে। সেইবাবে তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে যে প্ৰাকৃতিক সংখ্যাগৰিষ্ঠ শাসনত পৰিণত হয়। গতিকে সেইকাৰণে লিবাৰেল বা মডাৰ্ণ ডেমক্ৰেচিয়ে যিহেতু চ'ৰ্চ অফ পাৱাৰটো মানুহ বুলিয়ে ভাবিছে, গতিকে ই সংখ্যাগৰিষ্ঠতা শাসনত পৰিণত হয়। কাৰণ জনসাধাৰণে ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণেহে এই মানুহখিনি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছে। গতিকে ইয়াত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ছাপোৰ্ট আছে বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে। সৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্কৰ ভিত্তিত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ এটি ভোটদানৰ অধিকাৰ স্বীকৃতি আৰু নিৰ্বাচনৰ মাধ্যমেৰে চৰকাৰ গঠন কৰা হয়। গতিকে এই ব্যক্তিবিলাকক আমি কি দিছোঁ? আমি তেওঁলোকক প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰৰ ভিত্তিত আমি তেওঁলোকক ভোটদান কৰিবলৈ দিছোঁ, আৰু এই ভোটদানৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিসকলক তেওঁলোকে বাছি আনিছে। গতিকে চ'ৰ্চ অফ পাৱাৰ কোন হ'ল? মানুহ হ'ল। মানুহে কি কৰিলে? জনসাধাৰণক ক্ষমতা দিলে। কেনেকৈ দিছে? প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰৰ ভিত্তিত আমাৰ 18 বছৰ এবাভ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকক আমি ভোটদানৰ অধিকাৰ দিছোঁ। এওঁলোকে ভোটদান প্ৰয়োগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে যাক বিচাৰিছে তেওঁলোকক নিৰ্বাচন কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰি আনিছে। সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ শাসন হ'লেও গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ সৰ্বসাধাৰণৰ সৰ্বমংগলৰ কাৰণেহে চলে। কিন্তু ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ শাসন হ'লেও এওঁলোকে কিন্তু সকলোৰে মংগলৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে কাম কৰিব। তেওঁলোকে যধে মধে বা যি ধৰণে যেনেকৈ তেনেকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ চৰকাৰটো গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। গতিকে যদি তেওঁলোকে ভালকৈ কাম নকৰে, তেতিয়াহ'লে মই বাৰে বাৰে আগতেও তোমালোকক কৈছোঁ যে পিছৰ বাৰত হয়তো জনসাধাৰণে তেওঁলোকক ভোট নিদিবও পাৰে, আৰু যদি ভোট নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকতো হাৰি থাকিব। এই শাসন ব্যৱস্থাত আৰু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া হয় যে যিসকল ইয়াত সংখ্যালঘু আছে, এই সংখ্যালঘুৰ স্বাৰ্থ কিন্তু কেতিয়াও অৱহেলিত নহয়। যদিও ৰুল অফ দ্য মেজৰিটি, মাইনৰিটি গ্ৰুপ ইয়াত কেতিয়াও নেগলেক্টেড নহয়।
তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, যেনে সমানুপাতিক প্ৰতিনিধিত্ব, তাৰপিছতে পেশাভিত্তিক প্ৰতিনিধিত্ব, সীমিত ভোটা পদ্ধতি, বহুমুখী ভোটাধিকাৰ, এইবিলাক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ সমাজত যিসকল সংখ্যালঘু আছে তেওঁলোকৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। তাৰোপৰি এই উদাৰনৈতিক গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত কি হৈছে, সংবিধানে মৌলিক আইন হিচাপে মৰ্যাদা আৰু প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। গতিকে এনে শাসন ব্যৱস্থাত সংবিধানখনকে মূল ভেটি হিচাপে আমি আখ্যা দিছোঁ বা মূল ভেটি হিচাপে আমি ইয়াক মানি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত কি হৈছে, আইন বিভাগ আৰু শাসন বিভাগে সংবিধানৰ সীমাৰ মাজত থাকি নিজৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিব লাগে। গতিকে সংবিধানে হৈছে মূল ভেটি, ইয়াক অৱজ্ঞা কৰি কোনো এটা বিভাগে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে। গতিকে আইন বিভাগেই হওক বা শাসন বিভাগেই হওক ইয়াৰ মূল ভেটি হিচাপে লৈ পেলাইহে ই কাৰ্যকলাপখিনি কৰি যাব পাৰে বা কাম কাজখিনি আগবঢ়াই নিব পাৰে। গতিকে সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটোৱে আৰম্ভ হৈছে আমি ভাৰতৰ লোকসকলে বা উই দ্য পিপল অফ ইণ্ডিয়া, এই বুলি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত কি বুজাইছে যে ক্ষমতাৰ উৎস হৈছে জনসাধাৰণ বা জনগণ। এই শাসন ব্যৱস্থাত আইনৰ অনুশাসনৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হয় বা আইনৰ অনুশাসনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঠন কৰা হৈছে। আইনৰ দৃষ্টিত সকলো সমান আৰু আইনসমূহৰ দ্বাৰা সমানভাৱে সকলোকে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে। আইনৰ দৃষ্টিত সকলো সমান আৰু আইনে সমভাৱে সকলোকে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে। আইনৰ অনুশাসনৰ ভিত্তিতহে উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ ন্যায় বিচাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ওপৰত জোৰ দিয়া হৈছে। গতিকে আইনৰ অনুশাসনৰ ভিত্তিত আমি কি কৰিছোঁ, উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰ ন্যায় বিচাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ। স্বাধীন আৰু নিৰপেক্ষ আদালত আইন বিভাগ আৰু শাসন বিভাগৰ স্বেচ্ছাচাৰী হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে আৰু সংবিধানক অভিভাৱক আৰু ব্যাখ্যাকৰ্তা হিচাপে মৌলিক অধিকাৰ সংৰক্ষণ কৰিছে। গতিকে কি হৈছে, আমি এটা স্বাধীন আৰু নিৰপেক্ষ ন্যায়ৰ আদালত আমি ৰাখিছোঁ। এই স্বাধীন আৰু নিৰপেক্ষ আদালত ৰখাৰ কাৰণে কি হৈছে, আমি শাসন বিভাগ আৰু আইন বিভাগক এটা ডিক্টেটৰিয়েল ৰোল প্লে কৰাৰ পৰা আমি মানে তেওঁলোকক বাধা দি ৰাখিব পাৰিছোঁ। আৰু ইয়াত তেওঁলোকক ন্যায়ালয়ে কি কৰে, সংবিধানৰ অভিভাৱক হিচাপেও কাম কৰে। গতিকে সংবিধানৰ কিবা এটা বিশেষ বস্তু যদি আমাক বুজাবলগীয়া হয় বা আমাক ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে এওঁলোকে তাৰ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিব। গতিকে আদালতে গণতন্ত্ৰৰ স্বৰূপ ৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত অপৰিহাৰ্য কাম কৰিব পাৰিছে বা কৰি আহি আছে। উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰত একাধিক ৰাজনৈতিক দলৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰা হৈছে। যে উদাৰনৈতিক গণতন্ত্ৰত আমি কি বিচাৰিছোঁ, যে একাধিক ৰাজনৈতিক দল থকাটো আমি বিচাৰিছোঁ বা তেওঁলোকে এই একাধিক ৰাজনৈতিক দল থকাৰ স্বীকৃতি দিছে। এনে ব্যৱস্থাত জনসাধাৰণৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ স্বাধীনতা আৰু মনোনয়নৰ স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইছে। গতিকে একাধিক দল থকাৰ কাৰণে কি হৈছে, যে জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ সুবিধা পাইছে। বহুতবিলাক দল আছে, বেলেগ বেলেগ দলৰ বেলেগ বেলেগ ভাৱধাৰা। গতিকে যিজন মানুহে যিটো দলৰ লগত তেওঁ নিজৰ মত মিলাব পাৰিছে, সেই দলৰ লগত তেওঁ থাকি পেলাই তেওঁ নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছে। আৰু মনোনয়নৰ স্বাধীনতাও পাইছে। মনোনয়ন পত্ৰ যেতিয়া দাখিল কৰে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ প্ৰাৰ্থী থিয় কৰায়। গতিকে এই এটা বৃহৎ আকাৰত তেওঁলোকে ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই নিব পাৰিছে। গণতন্ত্ৰৰ সমৰ্থক ৰূপায়ণৰ বাবে এইটো একেবাৰে প্ৰয়োজন। গতিকে যদি আমি গণতন্ত্ৰক ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এই ৰাজনৈতিক বিভিন্ন বা বহুত ৰাজনৈতিক দল থকাটো খুবেই বাঞ্ছনীয়। সৰ্বজনীন প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ স্বীকৃতি এটা সাংঘাতিক ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য। প্ৰাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাৰ তাৰমানে কি বুজাইছে, যে যিসকল নাগৰিকৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক হৈছে বা তেওঁলোকৰ ইউনিভাৰ্চেল এডাল্ট ফ্ৰেঞ্চাইজ বুলি আমি যিটো কওঁ,
এই প্ৰাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকাৰৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিছে, তেওঁলোকে জনসাধাৰণক তেওঁলোকে কি কৰিছে, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহকে ভোট দিয়াৰ অধিকাৰটো তেওঁলোকে দিছে। আৰু অলপ বাকী আছে, আমি পিছৰ ক্লাছত কণ্টিনিউ কৰিম। থেংক ইউ।